toka kwa bottom ya civilization na collateral damage. Skin yangu kipilo wanite savage, kazi kitell story niko na teza vita kwa Scarface. Tofauti ya coffee na furniture esa Mary surface. Woga kisik redemption kwa title za magendo. Tuna snatch warriors kutoka kwa horseback za Mageddon. In another life nagiuza kala vicinity to red. Kifo kwa ni ulibes nikiacha empty spaces kwa bed. Hungry for bread bila ishara za mana ahead. Hini for la guillotine kama aiming for your hip hop bed. Zero number kwa death certificate yako kidismember. Movement ya chain so organs zako tukizidismember. Zimesha Karibuni sana to a conversation that we are about to have na the one and only Romi Swahili. Karibu to Sanaa kwa Sana. For those of you watching this where you usually watch us, from your homes, from wherever on YouTube, just so you know, tuko na an audience here. Makofi from the audience for evidence. Tuko na hadhira hapa na niko so excited na niko delighted and humbled na honored that we are here for this conversation kuhusu a seminal body of work kutoka ndugu yetu Romi Swahili. And it's also amazing kwa sababu this year ikianza tulikuwa na another anniversary. Tulifanya anniversary ya Trouble ya All Roads Lead Home spontaneously. Iko in 4 parts. Na beautifully the man is amongst us as well. And then here we are towards the end of 2022. Tuko na another anniversary conversation na tunaifanya na Romi Swahili. These two MCs as far as hip hop iko concerned are very important MCs. Now we release 2 important albums for Kenyan hip hop na for music generally in the same year. Nasemanga that's an interesting fun fact. For me, it always trips me nikifikiria that year. And karibu sana Romi. Shukran. Karibu Nairobi. Historia ya kukuja Nairobi man. Kila msemo ulizaya Romi yako hapa. Yeah. Nikitafuta watu wako na shanga Romi yuko? Ai, tunakuja Nairobi wakati kuna kitu important ya kufanya. Unajua ofisi za utawala pia ziko Nairobi. The last time nilikuwa hapa nikiapply help. So basi sasa tuko hapa. Tumekutoa kwa mabonde. Yeah. Nimekuwa Laikipia on and off pia Nakuru. But vile tulikuwa to have a conversation ilikuwa only right juu sidhani kuna msana juu ya album kaa wewe. So ikabidi tu ni show up. Kwa mtazamaji ama msikilizaji mwenye anakuwatch na hakufahamu unaweza jitambulisha na tunaweza anza after that. Tuambie vile unahisi pia. Naitwa Romi Swahili. Half a Black Swahili. Member 1183. Yeah. Na tangazo hili limeletwa kwako na Aremis. Siku ya nyani kufa miti zote huteleza. Romi Swahili. Yeah. Na feel aje kwa hapa? Na feel poa. Actually imekuwa long sijongelea album. Na after kucheki imekuwa 7 years. Ilikuwa kaa walk down memory lane kikumbuka the making hiyo album. Na vile nimeanza kuisikiza with the fresh ear for the purpose of the interview. Kama outsider tuseme. Yeah. Nimekucompel. So tutakuwa na an introductory part, then tutakuwa na an in-depth moment kushare na Romi kuhusu the album. We'll get deeper into the album, then we'll get to our final part of the conversation where we get back to the audience for the Q&A, then tumalizie na Romi. Yeah. So tunaweza anza na clear this up because we're having this conversation kwanza. Ni a debut or a sophomore project? I think nilikuwa na projects kibao zenye zilikuwa released officially. I think my first album ilikuwa inaitwa Vita Baridi yenye naweza sema ilikuwa like an official album. But haikutoka. But singles zina exist za hiyo album, a few singles.
And then I think the next recording yenye tulifanya ilitry kufanya kitu na Tra. Later on vile nilimove Nakuru pia yeye kutoka. So naweza sema tu ni debut. Juu pia ilikuwa imeconsolidate voice yangu. Nilikuwa nimegrow by the time nilikuwa natoa knowledge mashairi. Nilikuwa pia nimeuliza kwa sababu ya kuconsider kurasa. Wouldn't? Yeah, kuna kurasa, but kurasa I think ilikuwa exist in terms of freestyles, ilikuwa vitu nilikuwa na perform. Ndio nilikuwa naambia Uchuka like tulikuwa na a verse for every occasion. So ilikuwa kama collection of verses. Yeah. Yeah, nilikuwa nafikiria if it's a debut tunaweza sema it's your first official full length. Yeah, pia kurasa I think nilishelf kurasa juu Nonini pia alituanga album inaitwa Kurasa. Yeah, kidogo. Ukaona yes. So ningekuwa na team members wangu, they're supposed to be here. The seats decided otherwise, and then also si kama mimi wako na things to do. me on the other hand, I talk for hours on Sunday at 2 a.m. Not for a living, I just talk. Okay. So mimi sina kitu kufanya na life, so no maana niko hapa. So ningepata the reflections, but we'll get to the audience briefly, then to Rudy, as we springboard this conversation more. So unaweza pia na mic, na if you have any reflections on the album, your first experiences of the album, hata kama ni kitu favorite tracks or memorable lyrics, you can state them, then tuendelee. So anyone mwenye ako willing to share with us can take us through wenye walipataje album. Najua one of our team members alibootleg your project. Irauka. Nani? Irauka is a decent person. No questions takam baadaye. So sahi ni tu share your reflections, maybe your first listening experience, a favorite song, favorite lyrics, standout or memorable lines and the like. Naanza na utajitambulisha. Yeah, Romi knowledge Na Mashairi. My only connection nakumbuka ni where is an extra track. Ilikuwa kwa fungu. Where iko kwa fungu. Yeah. Romi knowledge Na Mashairi kuna what's the song? Try you catalog bana. The most personal song you've ever done about your mom. Yeah, right here. Right here. Yeah. That's such a powerful song. So maybe that's the most memorable part of your project. And at the same thing, I wish you guys could attend. Yeah. Before we come up and we're gonna at my fingertips. Manafikiria sijai pia maliza kusikiza that project because it's gonna so much. Yeah, unakumbuka I think tukiunda before nianze kuunda knowledge tulikuwa tukiwakia mixtape Rotrabo, and then tulikuwa tunaenda session, tulikuwa tuna record, tunatafuta songs za kurecord pamoja, and then ikafika mahali kila mtu lazima angefanya solo project. Sleepy Pills surprisingly ilifaa kwa Rotrabo, na barua ya mwisho what turned out kwa Black Swahili show. Yeah. Yeah, Black Swahili show. Because nikisikia Black Swahili show nafikirianga iliandika verse kwa track. But then at the same time, you and genetically the most impressive penmanship. Like for just a cut ya kuanguka when you come through. Yeah, so some questions, just I think right here, and
vile uli transition from the projects tulikuwa very disheartened, una create project inapotea. So ikafika point at least vitu zikaanza kutoka. I think from all roads and then that and acha normally conversation again. Yeah, tuta have questions baadaye, so kama kuna questions just prepare them. Hey Freddy, jitambulishe kwa Yeah. The first time this Romi actually for another album, nilisikia kwa Dominant Species. Ilikuwa first time hata kujua other artists kama akina Genetic, kusikia. So nilikuwa very big ya kujua project zake zinasambaza. Nikakuja ni bills zilikuwa ameziweka ina evaluation. So tulikuwa tunasikia. So I was really first project at seminal and ilipatia vibes kama za Himaya, sababu ilikuwa That's a no. haujisikia na za hizi pictures na music stories. I'm not sure kama iko kwa this album, but one of my favorite songs ni Luna. iko kwa album yeah. Iko after right here. After right here, yeah. That was a great song. I think most of the is normal. Is enjoyed before you get the person in the meter and it's very interesting. Kila Q. Another person mwenye sijui kina kuna video yote kwa maisha yake. Is this kina? Na as Goofy complained earlier, aziko mtandaoni. Interesting. Utatoa kopi zingine sasa. Na kodo pia. Itabidi. Yeah, so for me, I think the skit and the rasa, it's very interesting. There's normally a local albums, but other skits in general. Then also Luna. I think we're very passionate about it. Even the writing process we did way before. Kila day when I was speaking, 3 a.m. Yeah, shukran. Ochuka or Mutuma? Siwezi kumbuka the first time it was Romi, but I think I knew Romi through Kalimani. Kalimani alikuwa 2 years ahead of me. Kuna day tumebound kwa this producer kwa nani. It's a very young producer. I don't remember, but he's the one who introduced me officially to Romi. And then surprisingly in the LD, I think that's what we recorded. Was it My Back Against the Wall? But when we record, I don't know if it's the same one or it's a different one, but I think it's either My Path or My Back Against the Wall to on a spook. And we did speaking of projects zenye zimekulwa maji, tulidua album actually. Kitu imekuwa ikinifuata. Naona wanze. 1 hour. He didn't see the light of day, but I think that moment made me appreciate that there's a lot of things and processes that goes into making art. And they are usually underappreciated. Most of us usually see the final product. You're an artist, I see your book, I see your music, I see your art, I see the work that you do, the tangible material aspect of it, but the whole journey of the creating process. That's really beautiful, and I think that is also what we are trying to capture with this discussion and platform.
I would say RKNM has been like a personal companion to me. You would know, obviously, Luna can't stop. Nilikuwa nasemaga, Romi alichukua story yangu in Luna because I have a very interesting story in 2010. Nadi speak up, and I didn't know him back then. When I listen to it, I feel like I can fit into that story of my grief. He told the story of my grief, the story of my love, how it happened. And it's really beautiful how somebody you've never met before can speak words that you yourself have never even shed light to. So obviously that makes it top of my list. But there are also notorious pieces in there. There is the tribute to your mom. I found that really powerful. I've often gravitated towards really personal and vulnerable pieces. And melancholy. Melancholy, I'm very, yeah. So you understand why that actually also tops into the list. Another one that I liked the idea of, is it street justice where you're talking about, it's like a courtroom session. Yes. I love the whole idea because at some point, I even used it in one of my classes. Because idea is, unafaa ukae huko na mimi nikae huko chini. It's happening a lot with artists who are put on a pedestal. As an artist, there's always this responsibility bestowed on you, especially by fans and voices in your head, especially. So you're on a pedestal, somebody's looking at you from the other end, they want to judge or demonstrate a conviction for you. I found that idea also very beautiful. And then kuna skit iliniintroduce kwa level next. Is it? I think it's audition. It's audition, yes. And Nakandarasi. Nakandarasi. So just like Kina says, both skits stood out for me because most of the skits were usually very orthodox. We knew what to expect. But then I'm listening to RKNM and I'm like, this is different. I like this cut. And then Nagundua Level Next is also part of 1183. And then another thing is there is a huge port that brew from Moi University where I think you did your undergrad. So RKNM also introduced me to a lot of creatives from the college you attended. And it also gave me introduction to their journeys as well and how all these dots connected. So Nico, very grateful that this saw the light of day because like what you were saying, a lot of projects we did, like I wouldn't say Meeting the Eclipse was my first album. I did 4 albums before that, but they never saw the light of day. So when one sees the light of day, it's kind of like you've had miscarriages or you've attempted pregnancy for a longer time and then you get your first child. I think it's a really beautiful thing that you hold close to your heart. And the same way that you do hold it close to your heart, we also do share in that gift and of gratitude. And I think it was an honor and a privilege to be a part of it in the ways that we have. So yeah, that's my reflection on the album. Yeah, shukran. Come to think of it, ni kama watu wengi wamekuwa hapa all along. Kwa hiyo journey, hiyo kwenda LD, tunapatana na watu huko and then tukaforge bond, tukaingia studio, tukaanza kurecord. Some of the projects they end up kwa knowledge mashairi. Mwalimu. Ujambo kakangu. Ombaje. Sina la kuamba. I think ilikuwa moment special sana wakati Kodo alinipigia juu ya story. Mimi nilimwambia kuna vitu zingine hata hafai kuuliza. Kuna tu ukielezo tu niliambia ati anniversary ya RKNM nikamwambia hata hakuna haja hata ya kuongea tena. Mimi ndakuwa tu. Jo me think nilipatana na my meeting with this album ilikuwa ni before hata itoke. Unaona? Because kuna time nilikuwa very hungry for Kenyan hip hop like I think because after Keishaka uko fulani kulikuwa na window fulani hapo and I was looking for more. So and I think hapo ndo nilingia reverb. Nikiwa Meru bado sikuwa nimekuja Nairobi. Unaona? Nilingia reverb huko ndo nilipatana na hiyo jeshi yote yenye ilikuwa ina record kwa
Sniper, and then Kambi Halali. So Kambi Halali hapo kupatana kina Shahidi, kupatana kina Kalimani, and then hapo ndo nika stumble upon sasa kazi zenyu like kwanza sa Sleeping Pills. Venye nilikutana na Sleeping Pills hivi, I like kitu moja nilijua ni I want to meet this guy, I want to know this guy, I want to work with this guy. Naona like it's like ilikuwa ni kama it's like meeting another version of yourself. Naona so for me juu venye nilisikia hiyo piece nilisikia nikana kujua, unajua ni ushaisikia zile vitu zenye mse amepick a portion out of your mind, yani amepick a story out of your mind, paint better than you could have painted it. Naona. And I think so when I and then funny enough, so and then nikakam Nairobi. When nikam Nairobi, kijana fulani tulikuwa naye kwa ole Meru, alikuwa anaitwa Stevo, ananipigia ananiambia hey buda ni aje, kuna jamaa fulani niko Nyahe siku hizi, kuna huyu jamaa fulani nimepata naye, mnafahamu kutane. Juu yeye alikuwa anajua kitu mimi fanya, and then mkapata naye, nikamwona anaitwa nani, Romi Swahili, and I'm like ndio hii. Unaona? So ampata na Romi, already mimi nishapata na Romi through Sleeping Pills, na nataka kupata na huyo Romi in person, but sasa huyu jamaa alafu so I think for me like feel ni kama ilikuwa tu ni destiny ki design. And as far as you know, for me Sleeping Pills na kugatuna special place yake. One, because as artists tuna struggle na hiyo concept ya kukua true to yourself na you know najua na kucompromise to najua to the market ama to whatever the society in a demand. And so like it's a perennial struggle tuna do throughout. But as far as the projects as me I'm big on stories, yani I'm big on stories, I'm big on concept, and for me think that for me RKNM hata si kama Ilmatic per se. For me RKNM ni kama disposable arts, unajua like kwangu, unaona like the concept, unajua ni kama unaona so like as far as concept, I think and I think there's only two MCs when you may have as profound an effect on me locally as far as penmanship goes, unajua there's only other one person mwenye amekuwa na hiyo profound effect on me. You don't even need to say that. Yeah. No. So like wewe na kitusiwa, mimi mko na mali yangu like nyinyi well it doesn't matter mali nani mwingine ako kwa pedestal, nyinyi wawili mko kwa pedestal yenu tu mahali, unaona. And I think hiyo ndio kitu moja mimi appreciate the fact that kama kuna mtu wenye even kwa show zangu kuna mtu kwa consistent, sidhani kuna mtu mwingine amekuwa consistent as well other than ukijana na MC Goofy. I think no, the only person I could beat you at least yet tumefanya videos, tumefanya nini like but as far as the artist wenye nimefeature kwa show zangu like and that shows my you know my appreciation of your work, you know, and I think finally getting to meet you and you know getting to be brothers, you know, and even going beyond that, you know, nimekuja Nakuru menipeleka kwa Hata nini imebidi metembea mpaka Nyahe, yani this I think for me na hope your relationship, I hope like 10 years from now tutakuwa na another anniversary of RKNM, yani to reflect on that. Najua umekuwa kitu to tease a lot on as far as do Njema iko concerned. When master kwa aging game, yani nini utaanzisha riot man. Asiende huko. Serikali ni changa. Yeah, but I think that for the project mimi kuna I think na feel kama injustice kujaribu kupick any of because I feel like it was a complete project. Yeah. Probably the most complete project ushaipata like as far as Kenyan music is concerned. Unajua in your opinion yangu story ya hiyo project kwa complete. I think nilikuwa na
conflict wakati nilikuwa naitoa kwa watu wenye walikuwa wameisikia wakati nilikuwa nimecreate. Like Tra ilikuwa hapo nikirecord most of the tracks. Hizi tracks nilikuja kufanya baadaye, Tra kwa amezisikia. So nakumbuka track niuliza na hiyo album utaipangaje? Juu kuna tracks zenye watu already walikuwa shasikia na zilikuwa mob. Actually hizo tracks zilikuwa zina leak, mingi zilikuwa zina leak, especially zenye nilifanya LD ni kuleak zilileak, si mimi ni release. So nilikuwa na hiyo conflict ya kuipanga na vile ita sound kama album. But sasa nilipanga na ile mind state ya mtu ajaisikia hiyo album. Juu ningeipanga vile mtu aliwaisikia hiyo album ingekuwa mangoma kwa hiyo album ingekuwa story nyingine. Ingepoteza, singekuwa na flow one. Juu album yenyewe iko na story vile nimepanga tracks nini. But ukiconsider hiyo the fact that kuna tracks zenye zilikuwa zishasikika na unajua tu, I think tunakuanga na mafiend kwa hip hop. Wasiwashibangi, unajua unaweza release project leo, next week msee anakuuliza album mpya iko wapi, unajua, na in your mind unafikiria hata uja digest hiyo ingine yenye nimerelease, unajua. So nilikuwa na hiyo conflict wakati nilikuwa na release, but kama ili sound complete kwako ni it's an honor. And I think also ni as someone who's big on storytelling yani and concept ni, I understand what it takes, like the kind of grounding, the kind of conviction, the kind of discipline ina take to stick to, unajua, to stick to that intention, because especially now there's so much distractions ina go around yani. So kwa na hiyo discipline na kuisit through, I think ni kitu yenye sisi wote tunafaa to appreciate na, unajua, and hopefully that tunaweza pia in a way learn from that pia. It's a big thing. So this is a special project for any lover of art yani. For me it's ni painting, will paint iko hapo, unajua, na ina highlight our vulnerabilities as people, as artists, as men, as young people, like. And so ni kitu yenye you go back to not our conflicts basically with life and death, unaona, because most of the time tunajiuliza, unajua, like what's the essence of it, unajua. But and I think mimi nataka kufikiria like the destination is in the journey yani, na RKNM ni journey mzuri yani, ni journey relatable kwangu. Asante sana kwa hiyo project. Thank you man. Bwana Ogiero, kabla utuache unaweza tupatia, I think utabidi umesonga because of your length ya hiyo cable. Nice. As you also complain about nini bana mimi ngoma kutokuwa online na dua njema, but before you do, Dofa, ukiangalia Sleeping Pills is ukisema ina mirror yourself, just a quick yes or no, hiyo ndo when we are thinking about msanii alikam, sindio? Actually, yeah, it's for me was nikifikiria hiyo piece, it was more like a sequel. And I told him because I felt like, and I also it'll come at a point there's a point I think tulikuwa tumekanyaga na vidole na another artist who's my peer, na ilikuwa kufeel ni kama like watu wameanza to get ahead of themselves in a way, and I was that is something that was going through my head, and so at the same time reflecting on Sleeping Pills, so ilikuwa huge inspiration as far as create msanii yani. Shukran. Na msanii alikam tulifaa niko na verse pia. Tulifaa kuiperform kwa ilikuwa Dofanage. Kumbukumbu. Tuambie Goofy. The world knows you, no introduction. Hey man, let me acha tuniweke tu kwa record mapema man. Tuwekewe mziki online. Mziki acha niseme tu tumekuwa tukibishana na Romi for a couple of years now, because his music is not like available online, but we want them. We want to listen to these things. We want to involve them in the visuals that we are making. Sometimes unaenda pale Instagram unatafuta a reel, unakosa mziki. So
I want to use music that I love from artists I love. So for the record again, tuweke mziki online. Nakupea 21 days. Masikitiko na kilio chako tumekisikia. Yeah, 21 days. But anyway, I think the first time tulipatana na Romi was Slum Africa, part 254, when the 51st was being held. Walikuwa nabishana na mbunge, another Nakuru big head. So I was the host. Yeah. This guy anakuja anaitwa Romi. So that's how I met him. And then sasa unajua, you can't have a conversation in whatever art form in Kenya without involving Nakuru. So ilikuwa Si kuringa. by the way, si kuringa, but the one thing that I'm picking from what everyone is saying is, at some point the audience have related to the work that you do. And for me, that's like the biggest success an artist can ever do. Yeah. Where other people in whatever art form umetoa kazi yako wana relate. That's the biggest success. That's how I rate success. Na kuiona pia. Yes, because sometimes I feel like there's no need of doing art if no one else is relating. And it doesn't have to be like ati sijui a million people. Ata 10 people iko sawa. And the thing that you have done for the music scene, the hip-hop music scene in Kenya, is you are one person who doesn't follow the tide as such. You're an artist who knows what you want to do, and even if it will take 7 years, it will take those 7 years. Yeah. Tutakaa hapa tukisema dua, Itatoka but tu. yeah, itatoka tu, you know, like hakuna stress, and then ikitoka tutajua like, yeah, this is why. Like unaona when you dropped Fungu la Kumi, like unasikiza album, there's a story, it's complete, it's very solid, it's cohesive. So mimi nakupea tu flowers zako saizi. Yeah, shukran. And I'm really glad that naweza kupigia simu na ushike na tuongee. You're such an inspiration, so tutolee dua sasa. Na utuweke mziki online. Asante sana Romi. Parting shot. Ubo kuna sentence or two. Uko kwa hadhira, you can just say anything. The Uber from Nakuru. Karibia mic useme chochote. Alafu kitu ingine. Kabla muende, kabla at some point I was trying out a hand in photography. And we did a shoot. Kuna catalog ya vitu. Mini Uba wa Njoro. Kienda Njoro ni constituency. I think for me imekuwa tu just a blessing getting to interact na Romi. I think in the number of years yenye tume get to interact, I think just like Goofy, I think first interaction as a performing artist ilikuwa hiyo Slum Africa. But nilikuwa nakuja Cathedral upgrade. Upgrade, yeah. Nilikuja edition kadhaa before nikuje Slum. Before Slum, yeah. So I think the first one as a performing artist. So niko zile za umse akwage wa Nairobi. Ni wa Nakuru, wacha. Kumbe Nakuru tunakuga na watu wadopi hivi. And I think you get to see more ukiona mse on stage because they are in their element. So imekuwa blessing sana. And I think first show uliperform Upgrade pia ilikuwa legendary, spirited bana. So I think just even as we celebrate the anniversary of the album, I think we are looking forward for more, and as in just more depth. Najua, I think saa zingine hiyo ndio ina lack. I think entertainment, but pia tunataka unako entertained na vitu zingine zinakujaza. So keep doing you. Yeah, shukran. Yeah. Shukran sana Uba na superstar. Wow. Goofy. Imekuwa intense. Kusikia feedback. Nashukuru sana. Saa nini? Interesting, inspiring, to say the least. Yeah, nimekumbuka hata ndio Dofan ndio alikuwa the original cover ya Na Mashairi ni Dofan alikuwa ameunda.
kumbuka tukiwa roasters huko tukipiga mapicha kwa sewage fulani huko tunatafuta maview. But do you know what happened? He was trying to be a poet. Yeah. University campus side ingine. So tukiwa earlier this week tukiwa on a call. It was my first conference call ever. I think it was the same for you, Sindio? Early in the week. Kina menchokoza na conference call. Kina ni mkubwa pole. Kina ni mtu mkubwa. Na najua pia mlikuwa na conference calls way back as 1183. Siku za you. Yeah. So for me freestyle sessions. For me ilikuwa kwanza. Tulikuwa na uchuka kwa hiyo call ulisema umeanza kurudi kwa zone ya RKNM. So ningependa expound on that, but pia nataka ni premise na a post that you made on 26th May 2014. So inasema, I am not sure if I am good enough anymore. When I started writing, I had a dream of being the best there would be out there. 6 abstract book manuscripts, 4 failed albums, 2 unreleased mixtapes and poems I have failed to pen way too many times. What am I doing anymore? I have stories, plots, but I don't know how to fit together. It's the worst kind of puzzle ever because it's the one that doesn't have any easy answer. It has no edges to find to put the frame together fast. To make a puzzle, you have to find the edges first so that you have the frame, then go off of that. But there is no frame to a story, at least. Not that I know of. Maybe there is, and I'm just not saying it. Find the edges and start with the frame, then you can work on the picture itself. I promise to drop the Romi Knowledge Na Mashairi project this year, though. I am way over the number of needed tracks. I am just a little messed up a bit right now. I think I should quit entertaining my demons and get to war. Thank you for showing some love, blood. Oh, young man. As I sema tu nilikuwa young. Ajua niko na story yenye nimekuwa nikijaribu kucapture through music, nimekuwa ikinishinda. So but me appreciate wakati glimpses zinajitokeza. Like right here ilinichukua 4 years kuandika, like to get the right words. Ni kitu uko na concept unataka kuandika tribute song, but ni so moving to the point that anytime umeketi chini kuandika ikam, but kuna hii time ilijileta na verse moja tu. So I think wakati naongelea about hizo missing puzzles ni kujaribu kujiweka kwa space yenye naweza tap a certain piece ama a certain song na kuiput into words. I think nimestruggle na hiyo juu unajua pia inachukua, as you move unaendelea ukilearn art yako, like unakuanga poa kuandika time gani, like kuget your balance. Balance ilikuwa something hard to find juu vile nasema about my personal story. Mimi nilimove out kwetu nikiwa 17, ka hit the road, nikakuwa tu mtu wetu anatembea, but art spaces zilikuwa zinanivuta, nilikuwa najipata kwa art spaces. So kuna hiyo element ya kukosa place unaweza ita home na kukuwa detached na ulimwengu kidogo. I think inakunyima grounding fulani wakati. So art ilikuwa ni kama priority ndio, but unapata kuna hizo demons, hizo zenye naita demons ni vitu tu, memories zinakuhit about vitu zilifanyika in the past, and then I was a young man, sina hiyo guidance, you know, and the only people wenye waliturn out kwa family to me I think ilikuwa fellow artists 83, watu tumekutana nao along the way. So I think ilikuwa all about balance, nikisema about kutafuta the missing pieces. Na to achieve your balance too. The zone ya RKNM that you are feeling as if you return to ni zone ipi haswa? So that took a while for me to create knowledge. Mashairi it take a while. But later kuna kitu ili happen. So many people walianza kusupport, like kuni support
na walikuwa na dig kitu nilikuwa nafanya, and then nikaacha kujifeel alone. So most of the times ilikuwa inanipata niko passionate about art, constantly writing, niko na rhyme books anywhere I move. Nakumbuka imesemekana mara kadhaa that nilikuwa na beba rhyme books. I'm sure umesikia hiyo story. Kwa na beba rhyme books anywhere ninaenda. So nilikuwa constantly naandika. So hiyo zone ya knowledge mashairi ilikuwa na nimeandika bunch of songs nataka kuzirecord. Natafuta place naweza hire studio, and then naambiwa ni aje tumekupatia like an hour. In that hour unataka ukamu hiyo session urecord ngoma 5. So most of the times ilikuwa napata maybe niko ready na 3 songs, 2 haziko ready, but nita have kuzitry tu pia kwa mic time ikikubali. So ilikuwa na lot of freestyling, vitu nyingi ningekupatia script usome hivi kuna mistari utasikia kwa song na iko kwa hiyo script. So I think hiyo ilikuwa zone poa sana kujipata. And then nakumbuka the studio sessions. Everywhere ukitravel anywhere tu, kitu ya kwanza ukicheki studio, unataka kujua who are the speakers kwa hii mtaa. Na si ati battle, like inatoka from a bad place ati ni battle. To cypher hapa na pale, and then na record a few songs. Ilikuwa zone poa hiyo ready ku show up na kushowcase skill yako. Na feel imeanza kurudi. Yeah. Think tukifanya our convo na trap here on his anniversary alisema the same thing kuhusu process ya kurecord album yake, that time alikuwa anaisha kurecord aliambiwa niko available, kuna studio kwa available hii usiku, akasa kama unakuja ukuje, usipokuja haita happen, akaishia na kick the record out within a night. Alikuwa na record like the whole album sana. Yangu ilikuwa na record the pieces as they came. Umepata ngoma 5, uko na concept unawakia hapa, umeobtain beat. Najua kuna wasi walikuwa na mabeat kali sana 1183 but hawazitumii. And then unaibeba, umeenda kuprep, unasema acha ni record hii song, alafu nitakusukumia usikize. Zikaenda hapo kwa ndio nyimbo hapo kwa knowledge mashairi. Ngoma kama Killing the Poet, hiyo beat ilikuwa ya Shahidi. Yeah, tape fulani walikuwa nawakia. And then hiyo beat mimi nililike, but nimekuja studio Shahidi hakuna kitu amefanyia hiyo beat bado. So nilikuwa na hiyo sense of urgency ya kutell story yangu. So nilikuwa na prefer kuifanya ni apologize baadaye, unajua. Kama ombi tu. Kiona bike haikuji, iba bike, apologize baadaye. Apology na isi kuomba kuliko kuomba. Msamaha kwa speech wake. Yeah. Ulifilaje in the beginning days after ku release the project, ukipata feedback na reviews? Since ni kitu sikuwa nimefactor in kwa mind yangu, ilikuwa mind blowing. Nilikuwa lost but the process ya kufanya the album. Hata vile iliisha nilianza tu kurecord another album like immediately. Like nilifall in love na process ya create music. So vile watu walianza kunipatia feedback, I think feedback ilifika mahali kaanza kunishtua juu tunaweza sema kuna levels kwa feedback. Kumbuka nikikutana na wise guy ananiambia ati kuna dem nilikuwa nakatia, I was a young man, and then sikuwa na place ya kumpeleka, nikasikia kuna event hoping utaperform knowledge mashairi, nikamwambia kuja nikuonyeshe msi fulani atakick ma poetry utalike. So ilikuwa date yao ya kwanza, and then tayo wise guy ananiambia ndio wale watu wetu, unajua like kuna ingine mpaka inakushtua, unajua feedback and then ilikamkulan kukubali pia hizo compliments. Unajua mara kwanza ni rahisi sana ukiwa artist tu mna create tu, na si ati una create kupata accolades, but later alone wakati umepata watu wameanza ku appreciate art yako na wameanza kuipenda, ni kitu una learn kusema okay asante, unajua. But then ilikuwa inafika mahali Selassie hajafika. Selassie ni one of those people wenye atakwambia a lot about art yako, alafu ako so profound akikudescribe, and then ukimwambia asante anasema mbona unaniambia asante? Unajua like
hata kusema asante kwa watu wengine ni offensive. You are too humble mazee, you are too humble. So ku strike your balance, I think ya feedback pia kuna kitu imenifunza a lot. So nini album iko na production from Johazi, Sambrizo, Ed, Level, Du Boys, Nafset, Vitex na The Late Native Gitahi. Umegusia kidogo, but naweza pia to take through your beat selection na recording process ya RKNM. Nilitumia offcuts kuunda art. Siwezi sema nilikuwa na resources kibao by the way nikiunda knowledge mashairi. Nilikuwa naambia Ochuka the other day tulikuwa tuna have a conversation. Wasi wakienda wapi? Tulikuwa tunaenda wapi on a Saturday. And then on a Sunday kulikuwa na Mad Love ilikuwa ina happen Memorial Park, ilikuwa event ya gospel. Nimeshika mic hadi huko kwa church kuzimiwa mic, yani una wakati na ile kitu yenye uko nayo. So nakumbuka hiyo time breakthrough nilikuwa nafikiria nitaipata Nairobi, nimeanza kutafuta producer akina Othole, Saint P, nilimita wase wote. But beats zilikuwa expensive, beat moja 15k. Na hiyo time nilikuwa high school. So ilikuwa disheartening kidogo, but nilikuwa naendelea kuandika. So the moment nilimita kina Level kuna beats zenye mi kila beat ilikuwa inanisoundia kali, juu sikuwa na exposure ya beats. Mi beats zenye nilikuwa na rapia zilikuwa za download. Nimeingia online, nimesikia beat ya The Farm, nimerecord freestyle nayo. So sikuwa ifikiria ati Kenya naweza meet msee mwenye anaunda beat. So mara nyingi vile nilikuwa naenda kwa producer, wanakufungulia stash, unasikiza beats, and then kuna beat umependa, alafu producer wanakuanga na hii kitu ya kudismiss, kukuonyesha vile hiyo beat si kali kama ingine yenye umeunda jana, unajua. But mimi nikistick na hiyo, msema kuambia hii beat hata ni ya kitambo, nitakwambia tu nikopie na unikopie pia hiyo mpya. Unajua, so Hall of Fame ilikuwa one of those beats za Level Next za kitambo na ni reject. Actually hata ilikuwa imefika mahali hataki kutoa hiyo song. Ananiambia man, wewe kuja tu dig utafute ya better beat ama beat yenye. But process ya kuakia knowledge mashairi, I think nilikuwa natumia beats zenye nikilike nimeilike. Kai beat ndio hiyo. Zingine ilikuwa kutafuta, zingine ilikuwa kujileta. Kama nakumbuka Apollo is the god nikiandika Luna, nilikuwa naandika Luna na right here at the same time. So nimeandika verse 1 ya right here, but Luna niko na story yote kwa akili, nasikia vile tu ina flow like ni kuiandika tu, but sikuwa na agency. Na right here the reason why niliandika ni kwa sababu ilikuwa anniversary ya Mathango, hiyo the 4th anniversary. And then that night Apollo akanicall, akaniambia check email. Nimeenda kwa email manzi, nilipata beats zingine hapo mbaya yani, alafu zilikuwa perfect for kitu nilikuwa nawakia that moment. So I think hiyo ndio kitu ilileta agency for me kuandika Luna na right here. Na right here kwanza nakumbuka nilikuwa nimecrambo hiyo paper, nimeitupa kwa dustbin. So hiyo night vile nimeenda nimedownload beat, nimesikia nasema ndio hii beat. Ilikuwa weird kwenda kudig takataka manzee sasa. Kutafuta hiyo verse na ilikuwa breakthrough. Hapo tu ndio nilipata breakthrough. Nilipata hiyo verse 1 ilikuwa easy kuandika verse 2 na verse 3, but hiyo verse 1 nilidig kwa takataka man. Nilidig the crates. Nilidig kwa takataka. So ilikuwa process nyingine, ilikuwa passionate. Kwenda LD nimepatana na the same two process. Nimetoka chuo, nimeingia tao, nimeenda kutafuta studios yuko wapi huko. And then kuna hiyo energy LD ilikuwa welcoming kidogo, kulikuwa na marapa. And then tumejipata kwa studio, watu wanaunda beats zina sound dope, but nilikuwa najipata mimi mwenyewe tu peke yangu ndio na freestyle.
So nilikuwa na feel hii energy kuna kitu hapa. But maybe ni vile sijuani na hawa se. So baadaye tumewekewa track hapo. Tukarecord na kina wasi walikuwa naitwa Ishi, JDX, MC Bucks, akina Spook. So after hawa se wameishia, kukabaki mtoi fulani hapo alikuwa anaitangwa Geyser. And then tumewekewa beat. Nimesema siwezi mind kufanya ngoma na yeye. Hiyo ndio ikatana kwa once upon a time. Yeah, so ilikuwa process ya kuharvest tu kwa every energy yenye nimetap into, nilikuwa natoka na kitu. And then after kumaliza hiyo session ndio nikapatiwa beat ya real na Mbrizo. Nikaenda kuiandikia baadaye ndio nikaenda nikarecord. Yeah. MC Spook alinipatia invite kwa studio yake. Akaniplay a beat pia the same way. Na zingine nikabeba. So out of kubeba beats na track yenye tuliwakia kwa studio ilikuwa My Bath na MC Spook, na beat yenye nilibeba ni ya Black Against the Wall. So but Black Against the Wall nilirecord baadaye. Yeah, so tuseme tu ilikuwa process ya kuwakia ile kitu yenye niko nayo. Nikipenda beat hakuna kitu utaniambia about it. Mi nitarecord. Nayo. Yeah. So the album itself is a tragedy, but kuna what we can call meta tragedies ama mini tragedies within the album. Kani, as you've stated, loss ya your mom, kuna concept ya Luna, kuna kifo cha the likes of Whitney, who was, I think still is your fave. Uli deal aje na uli process aje loss then, and how do you view and process loss now? Loss. Yeah. Loss is a whole. Yeah. Nili grow up kwa household ilikuwa na music, unajua. So artist wengi nilikuwa na wajua. Nilifika mahali mpaka tukilose artist nilikuwa na feel deeply. Like ni kama nilikuwa namjua. Hey man, until leo yani, hiyo kitu bado hufanyika. Like, anytime we lose an artist, I feel it deeply. Nijua connection yangu kwa ati nimesikiza watu from nikiwa mdogo. Ilikuwa, and then unakam kudiscover vitu zenye zinaua wasanii. Kulikuwa na hiyo story ya overdose. And then the music industry. Sasa unajaribu kulearn music industry na vitu inafanyia watu. Sleeping Pills actually niliandika nikiwa high school. So nikianza kuiandika ilikuwa after tume experience hizo vifo za wasi wengi na sasa bado na learn. But we bado unaona the sunny side of music. Haujui the darkness yenye inakuja na the music industry, kuna drugs, kuna hizo vitu zote, kuna story ya wase kuexploited mpaka wase wanakuwa depressed. Hiyo part sikuwa naiona. So nilikuwa na process pole pole. But sasa losses pia huwezi avoid. Kuna nimepoteza rhyme book, nimepoteza manuscript. Nilianza nikiwa heavy into writing, like nilikuwa na experiment hata kuandika short story, kapoteza manuscript. So I think hiyo kitu ilikuwa inanimake ni kama kugather bitterness. Juu sikuwa na any other way ya kureact to it. The fact that sina mtu wa kuongelesha. And then mother akakuwa ni kama yeye ndo anashikilia homestead. So mimi nimemaliza high school, nimerudi home, napata place yenye tulikuwa tunaishi imekindwa. So kutoka hapo nimehit the street. So nilikuwa very bitter young man, yani mimi unishoki tu, unajua. Like this fire yenye nimemake ni mimi tu, yani like nilikuwa najiona. So hiyo losses nikizi express kwa art ilikuwa ina make burden yangu ikuwe lighter, and then by extension kujaribu kudeal na hizo losses. Music kuitwa huko nje, kuna watu wamerelate na hiyo music, ikawa invite kwa life yangu. So baadaye kila kitu ikaanza kufall into place. Nikaanza kuiona actually hii loss si kitu mbaya, unajua. Si kitu mbaya juu ilikuja na vitu poa.
Yeah, ni story mingi about vitu poa zenye losses ilileta. Like niko na wasi nimekuwa nikirecord music wamekuwa mabro kwangu, and then kuna watu wengi wamenitake under their wing. Mtu tu anakuchukua na kuambia hey, ni aje we ndio last born wa hii family, you know. So over time design yangu ku deal na losses ni ati imefanya ni grow so much mpaka spiritually nikakuwa tampered to the point that mimi hata ndio na provide strength kwa watu wengine wenye wako na hizo losses. Yeah, so naweza sema hivyo tu yani. Tumesikia kuhusu the epic the Black Swahili show from the audience na feature ya Genetic on the album as standout verse. Yeah. Standout verse outside of its relevancy to date, but the penmanship kwa hiyo verse. Then umetaja kina Level for example. Yeah. Na tuko na Tra na Kina from your crew. Around that time ya create, what was the impact na influence ya 1183? Tulikuwa tunafanya Rift. I think Rift ilileta watu pamoja. Na kwanza Rift hatukuwa tunajua ina happen. Si ati ilikuwa kitu intentional. Maybe Level alikuwa anajua nini ana create. Level next maybe alijua, lakini sisi ni kama hatukujua. Si tulikuwa tu wasi wanapenda tu kurap, wameletwa pamoja. Mimi nilikuwa najua Mifi na nilikuwa na rap na Mifi. So wakati nilienda 1183 nimecheki 1183 place dope, nimekuja na Mifi. Najua Shakim Shala amekuja na wase kina JOE, baadaye kina Track akam, kina. So skill yangu ilianza kubuild juu nilikuwa na create in isolation nikiwa Laikipia. Every time I used to record, either nilikuwa naifanya alone ama sikuwa naifanya na marapa. Mara nyingi nilikuwa naifanya na masinga juu mimi hata nikiperform ilikuanga live, like instrumentation, masinga kwa wingi. So Nax ilinipatia exposure ya kuwa na marapa. And then the fact that msi anaweza drop a better verse than you, hiyo kitu inakubuild in a way, healthy competition. Yeah, ilinijenga sana. Na hiyo time hata sikuwa nafikiria ati nataka create a personal project. Nilisema acha kwanza ni work nao see. So by the time nilikuwa na branch off kwanza kuwakia my solo stuff, ilikuwa imeni build so much. Juu man, kuna kujipata na watu wengine kwa beat ni scary man. Ni scary. Alafu kuna si hata wafichangi. Like Genetic ni msiangeka pale wasi wakirecord. Producer anauliza nani next. Genetic amekaa tu, hata ni kama ana verse. And then akiulizwa turn yako ya kurecord imefika. Na mko hapo? Atasema ladies first. Yaani ni dismissive, yani kulikuwa na hiyo energy. Kulikuwa na time hata ungeenda kurecord alafu upate kuna msee amejibu hata verse yako. Ilikuwa cutthroat. Na inakubuild in a way. Yeah. And then kuna msee hata anaweza susia session isifanyike. Ako lakini anataka kuona mahali maybe direction inaenda. So kufido hiyo synergy ya wase tofauti na kujua vile wasa na work ili ni build juu baadaye vile nilianza kuwakia knowledge mashairi ilikuwa inanipata ma session ni one time. Yani nimeenda kwa studio nimebook 1 hour nitaimake it effective juu tulikuwa kwa studio pale kwa level maybe mic ni ya kuhaya and then marapa wako wengi wasiwa na record huko nje na at the end of the day mtajipata umerecord kitu. So ilikuwa ni kama internship ya kufanya my own shit yani. Yeah. Tumesikia pia kuhusu skits. Auditions na kandarasi. Roger pia anazipendanga sana. Tumesikia pia from the audience. Yeah.
I possibly might know where that came from, but unaweza tuambia it's just a possibility or a guess, but unaweza tuambia because sidhani kuna any Kenyan album that mmesikia that has such humorous skits. Kama chu nasema hip hop nasema hip hop because kama chu ilikuwa kaa umesema gani mtuma Chihuahua. They have funny skits. Kitu sio I think ni ile Dando Rabani, kulikuwa na hizo skits za kisema nenda. Ilikuwa nini? I think kuna hii ngoma yenye you copy na it's a free flow verse, then anasema mtapata album kwa bei ya kutupa. Hiyo bei ya jioni. Kuna hiyo Harry Wild Stocks Nyati House Flavor, and then kulikuwa na Dando Rabani ile part yenye alikuwa anasema nenda ameingia tijaba imeisha wasi hawezi toka. Yes, but is that it Kenya originally mentioned? Undakumpea mic Steve the Match Guy. Yeah, like our love for skits. Mimi nakumbuka nikienda 1183 sikuwa na very deep knowledge about hip hop, but kila day nilikuwa naenda kwa level, nilikuwa natoka na album ka homework. Enda usikize hii. So ikafika point nakumbuka Master S vile mse alisema disposable arts, alikuwa like tusichoche umse sana, but it's all good. But nakumbuka Master S had some of the very like amazing skits and EMC. So there was EMC, there was a guy called the Match Guy. Hata ali retire on their previous album. Akasema this is the last time. Manakumbuka we used to like just laugh when we would hear like mesikiza album but mna nod out on the skits. So like there was this one, I'm selling match here, stop rapping in my ear. I'm just selling match. If you spill drinks from the match, you're buying it. Yeah, and then Little Brother walikuwa na some amazing skits and stuff. So kuona like how ni very interesting in hindsight, no unaanza kuona we were learning something even without knowing, because the music can be very like immersive and serious, and then skits zinapatianga msee nika respite from that, like, you know, the loss, the pain and stuff like that. And then level next, akikuwa kwa studio those days, you just laugh, man. Mnacheka tu. Juu hata musikiza our old tracks with Kina, as in tracks zinaisha tu na wasee wakicheka, cause level wako pale anawachocha, like it was a very, we were just thinking about the music. So studio sessions ilikuwa na hizo versions like just lightheartedness at the end of the day, hata kawa wasee walikuwa wanasema all this deep stuff. So especially ikifikia ni skits. Nakumbuka in my personal journey kuna vitu mobs ilitufanyikia, vitu weird. Hiyo time tukianza Dorina alikuwa anafanya mahook and then ilikuwa na rap. So one time Dorina kienda auditions at Taska Project Fame. Manzi aliambiwa hezi imba. Ilikuwa at that time I think breakthrough ya any artist ilikuanga ka platform kameundwa, and then watu wako road show, and then sijui mta qualify kutoka zone, sijui muende nationals. Unajua kulikuwa na hiyo competition ya usikimi, hiyo afya tu gate festivals. Patana huko na kina Fredo Mondi, huko ndo ni limit teardrops. Kumbuka hiyo time mi niki qualify, Dorina aliambiwa hezi imba, na alikuwa anacheza instrument, like anacheza guitar na mimba ngoma ya Bob Marley, ameambiwa hezi imba. Hiyo kitu, na kuna singer mwingine tulikuwa tunajua mnoma kaya, unajua. So I think hiyo ndo kitu ili translate ikakuwa auditions. But sasa ikikam kwa auditions, nilikuwa nimekuwa light-hearted kwa sababu mnakuja kuona mazee mkianza kucomplain about vile mziki chezwe ama mse fulani wa treat poa, mnapatia mse hata yani. So the best way unaweza ifanya ni ikiwa satire.
unajua like you laugh it off naisha hivyo, and then 11:23 ni place ilifanya nijue pia naweza kuwa stupid, unajua like ilitoa kitu ndani yangu, so ilikuwa easy. Mimi nilikuwa naisikia kwa akili hizo auditions, hizo kandarasi, but singezi put down, so kutafuta level one time juu Kulikuwa na nini script ama ilikuwa ideas then ilikuwa ideas, tukachora few things, nataka kusema nini, script ilikuwa ndefu, but sasa yeye kuichop vile alichop ilikuwa so genius, yani ikakuwa ni story kidogo juu nilisikia kuna hiyo accent, niliwaisikia akienjoy msee hiyo. Actually hiyo character anaitwa Judge Mushero. Shamba ni kwenda tu ninunue hapa Kiamaina, so niliwahi note ako na hiyo kitu. So by the time tulikuwa tunaenda kuketi chini, nilikuwa very particular nini natafuta. Kamwambia nataka Judge Mushero akame into play. Akaniuliza unataka tuseme nini? Kamwambia kuna script 2 hapa, kuna audition ambao ni artist anaenda kutafuta opportunity kuperform, and then Judge Mushero tunataka shut down your artist. Na alifanya poa. Uliona alikuwa anaulizia tu manamba za madem nini. And then kwa kandarasi Kiamaina is an actual village in Ururu. So hizo ni vitu zenye nilikuwa namwambia. Hizo stories za shamba unaweza sema kitu kai, and then but alifanya so flawless, yani I think he had it in him. Ni msee yuko hivyo. Level pia ni okay. Chance ongelee level sana lakini hizo skits ni very memorable, yeah, and bado ziko na the humor yeah, and the satire to date ukizisikiza. Ningetaka tugusie umuhimu wa place na environment kwa your writing, kwa sababu tukienda kwa fungu la 10, the opening track one time kuna sunsets ndio na bird watching for instance. Tukibring kwa RKNM the opening lines kwa knowledge na mashairi, nimeketi malinchi kavu na busu Pacific. Then tukienda kwa my bath kuna Himaya, kwa alfajiri kuna koti as Ochuka ali mention, kwa one life kwa mimba ya mama mfita enough kuitwa mtoto. So kuna easy ideas, kandarasi kwa ofisi, kwa label una sign contract yako ya ukurasa mmoja. So kuna these concepts here and there kwa campus corridors, place will meet Luna, kwa nini base ya Gomba, kwa black hole, kwa highway motel wana feel presence yangu, ambia waiter coffee kuje black ka essence yangu, kwa amen, kwa killing the poet because uko in a quiet room naked staring kwa mirror. Has this always been deliberate, or these places, environments situated deliberately? I think borrow from me kwa writer vile nilikuwa kwambia nilikuwa naandika short story, unajua kuna kwa gana hiyo thing ya time and place kupatia setting your story, temporal setting. Hiyo kitu ilikuja ikaingia kwa rap pia. And then one of the most iconic writers, Francis Mbuga, nakumbuka, na John Ruganda, nikikama across their plays back then nilikuwa na check hizi places zao ziko set in a fictional place, but yao ilikuwa deliberate kwa sababu ilikuwa kujidistance na the hostile political situation at the time. Najua zile boxes zilikuwa zinaanza na disclaimer, characters kwa hii kazi ni kama kuna resemblance na anybody mwenye unajua ni coincidence. Ilikuwa poa tu afanywe. So unajua the presidents walikuwa lakini ukiangalia hii book kabisa unaona unajua huyu tumbo huyu unaona ni moyo. No, so I think hiyo kitu nilianza kuifanya pia kwa music. So nili create Himaya, like a fictional country mali vitu zinafanyika in my world of art, but ni vitu zinafanyika in our day to day life. So Himaya nili create out of kutake a safe space na pia kujipatia hiyo anga ya passive observer,
juu napenda hiyo ango sana, like umeitaja kwa amen. Amen ilikuwa nimesimama tu tao kwa ile shop, nilikuwa na shop ya nauza viatu tao, but ilikuwa crazy for me kutokeanga tao, sikuwa nimezoeanga hiyo kitu. So you work for 14 hours and then kunote routine na vitu zina happen tao, vile kila mtu tu on the move. Nikafikiria maybe naweza write a song out of it. So kuna hiyo time and place ni very important for me, na mara nyingi hiyo nisaidia ku unlock wakati niko na block, ama wakati sijapata idea vile nitacrack a certain piece. Actually hata nilikuwa nimeketi kando ya Riverside for real wakati nilikuwa naandika knowledge mashairi, na mimi nilikuwa nimejaribu kuandika hiyo kitu like forever. Niko na beat naisikiza but hakuna kitu inakam, and then isolation near water body, and then ika happen hiyo line tu kwanza tu, nimeketi mali nchi kavu na Busu Pacific in unlock. So time and place kwangu ni very important, juu pia nimetravel sana, na kwanza in the course of the making of that album nilikuwa natembea sana. Yeah, so Himaya, it's an actual place in exist kwa albums zangu, and then the time and place many verses, mimba ya mama, ni angles tu za kunipatia voice ama perspective wakati naandika. Hata ni fiti umetaja Himaya juu nilikuwa nataka to get into fasihi from two perspectives. So ya kwanza ni references zako, na ya pili ni idea ya academicizing hip hop. So kuna post that I also came across on Facebook. So ini from Miyamoto Swahili, the name could be familiar to you. Na alikuwa na break down the project, but kuna specific part alisema there is no happy ending to this. After he finishes writing the letter, he overdoses on the titular sleeping pills. The song we have just listened to is his suicide note. This song, it's literature, worth studying the way one would study a short story. No, he mentioned short story. Literary precursors include Goethe's Faust and the biblical story of the devil's temptation of Christ. If Bob Dylan can win a Nobel for literature, this song could be on a list of great Kenyan short stories, right up there with Grace Ogot's Tekayo, as a tale of a man losing his soul and no redemption. Then from Romi Swahili on 28th November 2015, ukasema Himaya is a fictional republic that I created where everything that happens in my body of work takes place. Himaya is actually akin to Francis Mbuga's Kafira or Fela Kuti's Kalakuta. In RKNM, I introduced Himaya Republic in the song My Bath, iliyopita MC Spook. Then kuna also album references kama ni Okot, Bantu Mwaura, Ogot, Ngugi wa Thiong'o, Chinua Achebe. And then pia kuna another reference to Dambuzo Marechera. Marechera. Na pia kuna Rumi. So kwa wale Romi. Na for the Rumi's reference, see as overt. It's a subtle reference. So kuna from Rumi, akisema the minute I had my first love story, I started looking for you. That would take you to Romi kwa Luna. Nilisikia my first love story, nikaanza kukutafuta. And then kuna a famous quote which is a mistranslation ya Rumi, as I found out, inasemanga, out beyond the ideas of right doing and wrong doing, there is a field, I will meet you there. When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. So the actual translation inasemanga, beyond Islam or Iman or religion and unbelief or kufr or infidelity, there is a desert plain. For us, there is a passion in the midst of that expanse. The knower of God who reaches there will prostrate in prayer, for there is neither Islam nor unbelief nor anywhere in that place. So kwa Black Swahili show, Romi anasemanga between wisdom na knowledge kuna garden, real MCs tupatane hapo na tusibattle, tuongelee ignorance yetu Johnny Fato. Kwa hizi references zako zote ulikuwa tu una flex unafanya literature in campus ama? Uko na try?
Mimi nilianza kusoma literature hata before niende campus. Nilipenda, yes. Nakumbuka nilikuwa napenda tu kusoma yani. Na kitu ili ni draw in nilikuwa novels zili ni draw in, but pia kulikuwa na kina Evan Mwangi wakati walikuwa wanaandika reviews. Ikani draw in into that world, so nilikuwa passionate about literature even before ni join campo. And then when I decided that nilikuwa nataka kukuwa writer, go deep into that world sana ya kuandika na kufind out everything about writing, yani ilikuwa inani excite. So I think hapo ndo nilikama across hizo vitu zote zenye na reference. Yeah. Nani interesting story, Evan Mwangi alikuwa my lecturer. Nice. Nikisoma literature. The other idea ni academicizing hip hop. So it's a current obsession of mine lately. Na my imagined dissertation kama ningefanya masters yangu ya literature ingekuwa on RKNM. Na the idea nilikuwa najaribu kufikiria if tunaweza push hip hop into academic spaces. Then that's also something that will inspire my piece. Niki celebrate the project in 2019. The death of Romi kwa hiyo album. Na nikiifananisha na an Aristotelian tragedy. So nilikuwa na that is my sort of term paper or dissertation. So unaweza tuambia kuhusu your own term paper on cultural diffusion and what you think kuhusu kupeleka hip hop into academic spaces in terms of how does that prospect look like? Me have a conversation na watu wengi na first of all I think even before tuko intentional about kuipush huko already imekuwa ikihappen na watu kukuwa intrigued about expression. Juu nakumbuka the very first time nilikuwa napeleka album yangu kwa lecturers wenye nilikuwa fikiria maybe wanaweza kwa understand my art. Wao ndio walikuwa wananiuliza mbona juu uko fulani. You know, ilikuwa crazy. And then watakupatia hata papers zenye washaandika about uko fulani. So nikakuja kuona ni kitu already na exist kwa hizo spaces. So the very first time hiyo kitu ilinipatia confidence hata mimi kuanza kuandika on hip hop. Na vile tuliambiwa tuandike cultural diffusion, watu waliongelea tu culture zao. Nakumbuka watu walitravel kwenda kuuliza shosho about culture yao ndio waandike term paper. Mimi mwenye sina kwetu nimebaki kampo. Mimi najua hip hop pia ni culture. So nikaandika term paper about cultural diffusion, about vile the elements zina practice somewhere in Bronx, and then unapata the same thing ina translate Nairobi. So nikaandika nikascore A yangu, you know. Wewe unafeel aje Evan Mwangi alikuwa lecturer wako? So endelea na kenye unasema. So unasikia vibaya? Uje niambie hiyo story. So sijai kuambia. So kuandika na kumove hip hop to the academic spaces, nimeanza kuiona imeanza kuhappen. Tuli have a conversation I think na Trap yake akiniambia about, nilikuwa namwambia about Lupe na story yake ya kulecture, and then nikakuja kuona vile Lupe amekuwa kilecture ni very different. Si ati ni kusema tena move hip hop kwa hizo academic spaces, ni kupatia wase tu lens ya kusipeana world view yao na kutranslate ile knowledge yenye wanapata kwa daro. Unajua juu I think hip hop iko na hiyo unique way ya kuangalia vitu ambayo ni antithod yani, na ni kitu new kwa watu wengine, na naona hiyo ni kitu poa. So si ati lazima iko intentional, it happen at the end of the day. Juu hata mimi nimetumia pieces zangu na za kina Dofan kufunza watu hii. Sometimes unafunza mtu hii metaphor, but unamfunza kutumia Shakespeare. The language inaweza kuwa ni too
mimi nakumbuka tukifanya hizo vitu ilikuwa kama punishment. Like unapata year in year out mnaambia about watu wenye relate. Poem inaongelea snow na hujaiona snow. Unajua? So kujaribu kuimake kwa relatable nikaanza kuborrow na art za watu wenye najua. Na unapata watu hiyo wana resonate nayo. So ni kitu inafaa kuhappen. Inafaa kuendelea kuhappen. But isikuwa ati ni kitu iko imposed. Yeah, Lupe has been doing brilliant. Black Thought pia. Brilliant, yes. Na Black Thought pia hata ndio alikuwa anapeana disclaimer juzi anasema si about hip hop. Utapata ati watu wana dissect ati leo tunaangalia vile unafaa kuandika 16 bars. Na yeah, because even for Lupe na your school of spoken art ni Sosa, they're not teaching you to become a rapper. Yeah. And wanasema tayari unakuja kama uko na your basics covered. It's something deeper than wewe kwanza kufunzwa kurap. Na sasa ameipeleka MIT. There is such an insightful na eye-opening interview I watched on YouTube yake with msee mwenye pia kwa MIT and how they're breaking that down akipeleka to evolution and biology. It's some of the most beautiful stuff hip hop inaweza kuwa interdisciplinary. yani. It was so beautiful. So tunaweza enda kwa let's talk about the money. Talk about the money. Na utuambie vile uli push the project na how in terms of also from a sales perspective how that looked like for you. Then sana your time yani nitoka. What your model was, what your structure was. I had the album ilikuwa part of hiyo academic paper. Niko na songs, collection ya songs. By that time hata 1183 wasi wengi wako wanajua na record solo projects. Kishow up nikipatana na Kina tuka record Lost. And then kitokea place ingine tuna record collective projects but sikuwa nafanyanga hawako wanajua. So hata sikuwa tinasema hiyo project nitakuja kuirelease. Nakumbuka ile time ya nilicompile and then nimetengeneza playlist. Tumechill na maboys LD mse mmoja anaitwa Ila yeye ndio alileta Eli Priest ndio tukaanza kuwork na Eli Priest. Alikama kasikia hiyo project akasema hapana hii kitu lazima tu uitwe huko nje. And then nikamwambia sijaitwa project like solo. Hiyo time najua tulikuwa tunatoa mangoma tunaziweka SoundCloud. Hata zina cover art. And then imemea miguu imeingia kwa mafonza wase. Iko na place kibao, iko na ma-download. But sasa kutoa project sikuwa najua vile ingekuwa. So Ila akaniambia nitamanage project to make sure that to may push as much as possible. But me hiyo time hata sikuwa naona audience. Sikuwa najua. Of course tulikuwa tunajua kuna watu wanatusikiza but ukiamka asubuhi tumeka ngoma yako SoundCloud and then upate iko na 3000 plays. Si ujua ama ni wa serial. Najua so hawezi kuwa na hiyo confidence ya kusema ati niko na statistics ati mafans wangu ni mafans wako. So interaction yenye tulianza ku have FB na wase ku battle nakumbuka back then room 16. Kulikuwa na wase nilikuwa naona post lines zetu so nilikuwa na check already ni kama tuko na audience but mse anakupenda leo alafu kesho anakudis. Kesho ameongea kitu mbaya kukuhusu. Ama ameongelea mse. Hivyo si ndio nilijipata kwa crossfire. Mkana pili kwa pigiwa simu. Ni aje ama boy wako ananidis. Mimi sijui. So hiyo time sikuwa nataka kujiinvolve na. But hiyo energy as much as ilikuwa energy ilikuwa inakaa hivyo I think ndio kitu ili consolidate battle scene. Wasi wakaacha ku battle kwa phone, wasi wakaanza ku meet, wasi wakaanza ku freestyle. So hiyo time nikaangalia nikaona kuna online wasi wanabonga na kuna engagements. Kumbuka hata Freddy alikuwa ameni inbox hiyo time. Akiniambia about ngoma, akanipatia feedback about mangoma zetu nini, akasema place yenye tunafaa kuimprove na nini. So Ila vile aliniambia tupackage projo.
Nikatafuta capital, tumezunguka hii country tukitafuta jewel cases. Juu kuna vile nilikuwa nataka kuipackage itoke mpaka na booklet. So nilikuwa nataka niito in such a way that mimi sija fail part yangu. Muziki ni poa na nimepackage poa. Juu hiyo time manze kufurahisha watu hiyo back then ilikuwa story nyingine. Watu walikuwa na hate. Watu walikuwa tu na energy nyingine tu weird. So tumepackage, tumepata 200 cases and then tumepackage album. Nikamwambia ila project ndio hii. Kamwambia mimi sioni kama niko na attention span ya kusukuma hizi 200 pieces, afadhali tujipatie timeline na tutatoa zingine. And then hiyo ndo model akina As the God Apollo alikuwa ametumia na dominant species. Walitoa very few copies wakaziuza na wakaishelf. Haungeipata kama kupata physical copy hiyo time, hata sasa hii wase wengi hawana. So nilikuwa nataka kutumia the same model. So nikasema ila kaniambia yenyewe kubongo kweli itabidi to travel to push hizi 200 pieces. Wacha tujipatie miezi 2. Nikamwambia sawa. Kamwambia sasa mimi nitaenda online nitangaze album ina drop. And then kuna watu nilikuwa naona wako very influential online. Mseka Ondu alikuwa na kwa spaces za hip hop alikuwa na bonga na wasi wanamsikiza, and then ana organize events wasi wanatokea. So nika identify hao wase. So kabla album drop nikatumia kila mtu copies 5. Kaambia wewe ni aje, wewe nipushie hizo copies utanitumia do, na nikawaambia bei. My man, bushfire ikaanza. Nikapata hawa same mpaka walianza kuibiwa hizo album. Msee amebuy copy, msee ameweka kijani, imeishia. So tulikuwa tumeproject in 2 months tutakuwa tumeuza hizo copies. Men zilikuwa zimeenda within 3 weeks. Zote. And then ilikuwa stories za wasee, msee anakuambia okay, nilibuy album, nataka kushukubaya mtu gift. So niletee copies 4. So ikaendelea tu kumove, conversation ikamove online. Every time nikiingia online napata kuna mtu ako na kitu ya kusema about knowledge mashairi. Watu wanapeana feedback. Ikaanza kuchezwa kwa radio. Kwanza hata ilikuwa kitu crazy vile I think 1183 trial ilikuwa msee wa kwanza kuchezwa Capital. Yeah. So tulikuwa tunabahatisha. Na utuambie uliunda pesa ngapi from this project? Tujue if this is a viable career. It's mimi naweza sema Slick alikuwa anacheza my stuff, and then kuna day akanicall akaniambia kuna mtu anaitwa Romi. Akaniambia wewe pia unamjua? Niko like ati namjua. Nikamwambia acha nitatuma stuff. So nikamtumia album nzima. Nikasikia alicheza yote. Alicheza yote. So niko like oh snap. The only time nilichezwa Capital I think walikuwa walicheza Dynasties and Kingdoms. Yeah. But yeah, so Slick, I think shout out to him. Yendo alikuwa msee ali request the music personally. Nice. Akasema like nataka Romi nipatika uko na music yake unitumie. Then all of a sudden, yeah. So anyway, Jaja open doors. So vile tulikuwa tunapushia album kulikuwa na hizo zenye unaambiwa uchague the pieces zenye unajua ni kali zenye zinaweza chezwa kwa radio. Mimi naona Sleeping Pills also na respond poa. Nimepeleka Geto Radio nimeambiwa ni too long. Si radio friendly. Nimeenda interview Citizen TV, and then tuko hapo, tuko very active, tunafanya poetry. In between ngoma za watu wengine ndio zinachezwa. Na umepatia msee album, umemwambia niko na album. Mako unamkumbusha, bro nilikuwa nimekuambia mimi ni msanii. So baadaye vile tuliacha kupush hiyo kitu like kuko intentional about story ya kupush music. Nikakuja kugundua huku nje kuna muziki ilikuwa imetembea. And then all of a sudden nikaanza kusikia mpaka Sleeping Pills kwa radio. Hata Black Swahili show the entire 9 minutes niliwaisikia kwa radio. The underground. Yeah. So ilikuwa very powerful yani. So ika take off, of which I think the only reason yenye ililetanga conflict kati yangu na my listener
ni the fact that watu walikuwa na expect, walikuwa nafikiria maybe nilikuwa natoa hiyo album kama end game ya nilikuwa the next Juliani ama nilikuwa the next I don't know. Juu nilianza kupata hizo feedback za wasee ni kama wameipromote, wameipush, imefika mahali and then wameanza kurudi. Wananiambia manze umeanza kutudisappoint. Sijui wewe nilikuwa wewe kwanza hata nimekuintroduce mpaka Mathango ameanza kukusikiza. Unadu nini na hiyo fame? Wewe ni mse unafaa kukua mbali manze. Wewe ni mse unafaa kukua mbali. Inamaanisha kuna kitu ufanyi. Hapo ndio nikaanza kuteka step back. Nikaanza tu kuteka step back juu sikuwa naelewa. I think ni hiyo two thing ya wase kukubuild and then yafika mahali wakati umeallow too many voices. Juu nilikuwa mtu inviting sana. I think your time na feedback nilikuwa napendaga kusikia wase na kuengage wase. Juu kulikuwa na hizo conversation. Fana kisha kuambia ati muziki yako manze nilikuwa nijimade jana. Ngoma yako nikaisikiza tu hivi mara moja manze. Ever since imekuwa kwa loop naisikiza, I think imesave life yangu. So nikakam kucheki, nilikuwa na hiyo personal touch na mafans. So ilikuwa easy kupush your album even further. Kwa sababu wase wengi hata maboys wenye tulikuwa tunachill na wao, kama mse ange afford album at that time alikuwa ananiambia, ile time nitaishi kado. Nitabuy album. Wewe usiwahi nipatie hii album, hata usinitumie mangoma, mimi hata sitaki kuzisikia. So hivyo ndo nilimove copies out of reach the few people nili-reach out to and then wao wakapitisha message kwa watu wengine na muziki kasambaa. Ametuambia everything but the money. It's okay Romi. No, ni sawa. Maybe it's tormenting. It's okay. Ni rafiki pesa. Quick ones. Kuna kitu uli-intend kufanya with the album ama in the album that ukufanya? Is there anything, maybe a feature or a concept, a song, anything, or even after the album? Nilikuwa nasikizanga Wu-Tang and then ukipata solo projects unapata wamefeature wasi wa Wu-Tang. Ningetaka I think apozeka at ya 1183 I think hiyo ndio the only thing yenye sikufanya yenye nilikuwa feel nilifaa kufanya. But at least tunaweza sema we have bloody contestants from Rift. Na we have Antidote. But you unajua imecurate na watu wengine. We have Square One Cypher. Yenye nimecurate yani ingekuwa moment kwangu. Kwanza Kina nilishi kumtafuta manze. Kina angekupatia verse. Hakutuma red card ama at least Kina angekupatia verse. Alikuwa na deliver mbaya. Amenlipa. But ilikuwa fiti kujipata kwa hiyo track na alikuwa Mi Kenya nilikuwa nafikiria with that question in mind ni Beautiful Minds. The launch. The launch. Launch hapo. The double launch. Ilikuwa nafaa kwa double launch ya All Roads na Romi Na Mashairi. Manze tuli-risk tukapanda kwa macontainer manze kupiga picha za hip hop. Tukafanywa photoshoot tukaambiwa, but I think too that's the way things go man. Vitu huenda Rumi usema don't grieve, whatever you lose comes back in another form. So as in I think unapotezanga kitu moja kitu kingine but nakumbuka nilikuwa nimesahau buda tulikuwa tunaenda waste meeting. Anza kuvuta ngwayo, anza kusahau vitu. You remember too much. Albert Mangwai. Anyway, that's off the record. But Beautiful Minds was a dope idea. And then your time kwa hiyo shoot ya Beautiful Minds ndio the very first time tuna meet Juliani. Oh my god. So
Trouble inaweza mpatia credit moja, anakuanga mtiaji kwa kuni roast yani, but amenisave in a lot of situations. So nakumbuka hiyo time nikiuliza Juliani about vile alipush album zake, akatuambia unajua nyinyi kwanza amepelekea tape, ameiangalia, and then ameniambia nicheze kitu, kamchezea Sleeping Pills, akasikiza to the end. So track tu hapo tumechill asikiza, alafu akasema ati hii ni ya nini hiyo album, kamshow Sema hata isikia na kuuzia akasema lakini mbona ni baki tu siwezi sikia. Kamuuliza kwa nini huwezi sikia? Ati huko nje kuna mtu analipwa mshahara sasa na amebudgetia do yake vile atabai album yangu. Mbona wewe sikujui? Inamaanisha kuna kitu mjafanya, but alikuwa anamaanisha story ya groundwork na history ya kuperform like kwa kila platform. Crazy thing. Mi unajua mi nilimplaya Kiwi, nikamplaya Frank. Alianza conversation nyingine about like akasema story yake, akatuambia vile alikuwa na brush yake na kitu sua viatu nini. Hiyo time nilikuwa nimevaa Marvin. Sasa alikuwa anafikiria mi wapia hivyo all the time. Akaanza kusema vile alitoa nywele sijui nini, vitu unnecessary. Nothing with the music, but mimi sikutake it. Nakumbuka Romi alitembea kwanza mpaka Juliani akaniambia ita rafiki yako, unaona amekasirika. Kwani umekasirika buda? Unaona umekasirika. Nilikuwa nimeenda kutafuta kahawa. Romi ako huko, mimi niko hapo niko imeisha. But at the same time akamaliza hiyo story, akaingia kwa Jaguar ama ilikuwa Jaguar ama sijui ni Lambo. Akaishia. Mimi nakumbuka tu nikiwa like wow, okay. Hiyo ilikuwa like Atlanta. Ushaiwatch Atlanta? Ilikuwa one of those moments, but years later tulikuwa tunadu a Safaricom thing na kina Ian, a poet thing. So mimi natembea, nasikia msichana shout, "Trouble!" Kugeuka ni Juliani. Ananigotea sijui nini. So nimepata kuna time hata alitweet sijui support Trouble and Oxide because ni wasee wenye nikawa wataki wamebaki tu hapo something. Nikatake it with a grain of salt. As in so hao ndio wamebaki apparently. So but at the same time mimi ni msanii grow up nikisikia mta mentality more. Mimi nilisikiza mta mentality more than hata uko fulani albums. I think hata kwa Telos kuna, so nilikuwa na this, nimemweka kwa pedestal in a way, then nikimit na yeye nikapata he's just human, as in mse alikuwa tu aliongea more about, alikuwa kwa grind yake, but kuna vitu yenye alikuwa anasema mimi nilidecide kuwa rapper, mimi sikuwa nataka kwenda ofisi na nikasema hiki tu itanifanyia chenye nataka kufanya. Wewe inakufanyia chenye nataka kufanya. So anakumbuka hata akisema mseka kala moto, huyo namsikia. Kwa nini wewe sijakusikia? But years later I meet also the same person, you know, unacheki. So like hizi vitu za legend zinaitwa laws or legendaries whatever, unasikiza tu stuff juu ya msee until you meet them. From there unaanza kurealize una demystify, at the same time you take away those projections you have on these artists, and then you just put them back on yourself, na inakusaidia kukuwa more human. Because me your time nilikuwa like man unika God MC. Sasa hii niko like mse tuka mimi, hata maybe anatafuta something else to do na kitu kayo, but at the same time I think in hindsight at the moment unaweza jam, because hata mimi nilikuwa like ati Frank umesikiza na unasema hakuna kitu iko kwa track, you're that dismissive. Sasa uko like unasikia, mimi nangoja msee asikie ateme bars anze kukuambia like wow like ako like sitasikiza. So it is what it is, therapy but I think hip hop pia time nikitoa knowledge mashairi pia nilimitwa si wengi, nilijipata kwa situations man. Nakumbuka hiyo time nikitafuta gig ya kukatent raise nikiwa first year niko Moi, and then kwa sababu wameorganize hiyo gig wamenipeleka kwa gari fulani, and then I meet Rabbit. Hiyo time ndo anaenda kutoa remix ya Ligi, so amenichezea hizo stuff, and then ameniambia nimwandikie CD na niandike jina yangu, and then atanitafuta. No, like hizo vitu
introduction yangu na watu pia, especially the so called artist nilikuwa na look up to, ili open up hizo vitu tu vile Tra nasema, unakuja kugundua tu ni human tu kaa wewe. And then pia wasi wenye nilikuwa na look up to, I think ni kama music, tulikuwa na bonga about your story ya kumanifest, unasema tu vitu kwa ngoma and then ni kama unazicreate. Mimi commit nikisample kama kwa real. Nilikuwa tu ni msena admire amebirth style yetu kama Black Swahili. And then years forward, kama kitu yenye kwanza hata imemuinvite kuwork na mimi, nijua amesikiza knowledge mashairi na ngoma Limbamba ilikuwa Black Swahili show. So hata hiyo nakumbuka hiyo time nilikuwa nashinda kwa inbox za unauliza bash, ni aje kuna ngoma fulani nafaa kutoka kwa album. Hiyo time sasa unajua kuna stories za copyright, huwezi taka kusample msee alafu ngoma ikulete issue. Mwambia tu sikiza hii ngoma, uniambia vile nimekusample ama inaweza leta issue. Kirikiti upati feedback. Hakuna msee aliwahi bonga. But later on wakikuja kubonga nijua amesikiza hiyo album. Ilikuwa story nyingine, ilikuwa experience kwangu. On that album, but on all the songs, as we go to the audience, nani alimba chorus ya One Life? Do Boys. Alafu the album was volume 1. Yes. Alafu volume 2 nilikuwa nimeanza kuiwakia, and then kuna mtu mmoja mwenye one of the few people wenye music aliniambia ni too early, so bado itakam. That could be genetic. Hapana, si genetic. Kuna authority ya kuniambia is too early na ni believe ni too early. Tuchukue questions alafu utazijibu as we conclude. Yeah. Kama kuna swali lolote kutoka hadhira. Try pia na pull receipts. See receipts. Me, squeezing nasomanga a lot of poetry and stuff just for my mental health or whatever. Sijui. Kina unasema? Yeah, so there's this quote by the poet laureate for the United States. Hata sikuwa najua, someone ndo aliniambia. So she says, I think poetry is a way of carrying grief, but it's also a way of putting it somewhere so I don't always have to heave it on my back or in my body. The more I put grief in a poem, the more I'm able to move freely through the world because I have named it, spoken it, and thrown it out into the sky. Everyone has grief that they carry, and sometimes we have anxiety and depression about anticipatory grief. The thing that I've found that helps is knowing we are all in this. Someone has gone or is going through the same thing. Poetry helps us with that too. Writing, reading. As James Baldwin said, you think your pain and heartbreak are unprecedented in the history of the world, and then you read. So for me, as I say, it's like, and then you listen to like Romi. Me sikuwahi penda sleeping pills. I think hata nilishai kuambia like nilikuwa na very like hate love relationship na hiyo ngoma. Sometimes nilikuwa like stop, and then ika grow on me all of a sudden. Kuna best yangu anaitwa Mavo. Alikuwa like yo this is amazing because sikuwa napenda the dystopic element ya umse. Kwa nini hana element ya redemption? Kwa nini hana point yenye like whatever he's going through, kwa nini hana element inamfanya arudi back to just healing, creating or whatever it might be. So nilikuwa nafikiria hip hop in even at some point, though at the same most of my music they were like positive and sunshine and all that, but nafikiria at some point nilikuwa nafikiria hip hop lock into like a death cult or something, like we celebrate only posthumous albums and we only celebrate artists after they die. So nilikuwa na sleeping pills in a move in the same vein of that same narrative, but at the same time na understand
it's possible that thing, why it's true or why that it didn't gonna cause any friction in me. It's because kuna an element of truth in that. Yeah. And an element of, it can be anyone. Even me, I can be the character kwa your story, a sleeping pills. Yeah. Any rapper that you know, any artist. So swali yangu tu ni like, hii poem about like carrying grief and putting it somewhere. Do you think for artists to create, do you always have to come from a place of that darkness and like grief and loss and hizo vitu zote that we put in our music? Like without that pain, do you feel like you can create something that has substance without having that? Because me, hiyo ni kitu mi pia na feelingi, ay kama sina hasira or like friction na msee, na feeling like the content haina spice, haina kauchungu, if ma kaina like haina nikaa tu make something for the sake. So unajipata hata in life maybe unconsciously una create unnecessary friction for content. Yeah. So you una find maybe through breakups, maybe through love, whatever happens to you. So like, do you feel there's a way we can create as artists without too much, without this like grief, pain, or is it necessary, or is it okay to always pull from those sources? Another one, then uzijibu back to back. It's very interesting that Trana bring about here, because I think something nimefikiria a lot in recent times, as far as pain, struggle, I feel like you provide clarity fulani, because when we're happy, hauna time ya kukua reflective, hauna time ya like you enjoy your moment. But when you're sad, that's when you actually get to dig deep, So I think one of your biggest strengths, and I think is one of the strengths most I would say educated artists, like because kuna quote unquote ni the ability, unajua kuna hiyo alchemy, kuna hiyo ability ya translate knowledge to art. Not very many people are able to do that. Most people, the more knowledgeable they become, the more critical they become. So most people tend to become critics, with as the more knowledgeable they become, right? But very few people are able to transform the knowledge you may acquire about the world, and everything into art, right? And I think it's one of the most profound things about Tupac. What made Tupac different from a lot of the other artists is that you could tell like he was widely read, but the fact that he was able to translate all that knowledge into something that was artistic, something you bump on, but it will leave you thinking, I think that's one of your strengths. So I guess the question inakuwa ni, how do you think, how do you think it's possible for you, like what sets you apart from all these other lovers and scholars of literature, nini ndio nakupea hiyo empathy like yenye hawana kosa like in that regard? Because I feel sometimes ni unaona, because creating inakuga it's a very tasking endeavor, especially for the soul, like individually. So how do you think that you are able to evade your trap ya kuwa overly critical and somehow translate your knowledge into that? Then you do fun. You of course create knowledge mashairi nilikuwa na borrow from a point of tragedy. Ilikuwa easy for me kuona hiyo
juu hiyo ndo kitu ilikuwa inani surround, kifo nini so stuff, the losses. But then again vile nimegrow as an artist nikakam kugundua kumbe one of the things transition yangu as an artist kutoka kwa knowledge mashairi into the subsequent projects ilikuwa kujaribu kukapture vitu out of moments. Nilianza tu kujichallenge, nasema if anyway in any way kama kuna vile naweza badilisha art yangu ndio nisiwaifanya album nyingine ina sound kama knowledge mashairi, juu kuna kitu mbaya kama kufanya music alafu ina sound ni kama kitu wasiwashaisikia before, unajua. So ilikuwa kujaribu ku write from a different place. Nilianza kutap moments, inaweza kuwa the simplest of moments na haikuwa kitu rahisi, ilikuwa inakuja na discipline, the fact that unaweza ona kitu and then ukubali kugonge to the point that unaweza translate into art. Inaweza kuwa anything umeona mtu yeye anacheza. Kumbuka ni hiyo time nikianza kuwakia Donjema, one of the beats zenye Eda alinitumia ni beat fulani ilikuwa na sample ya watu wanacheza, ilikuwa iconic, yani hiyo part tu na feel if ngoma nitaiandika nita have ku capture hiyo, unajua. Najichallenge, I write a song out of it na nikaanza kupata actually unaweza create from different places isipokuwa hiyo tragedy na friction. So ni possible bila kukuwa na hata impetus inaweza kuwa hata ni kuamka tu umefeel unapumua alafu feel poa, naweza andika, unaandika about vile una feel ama kitu. Juu artist unajua kuna hiyo ideas zina keep zikikuhit. So I think si lazima ungoja ati pain ni kugonge ati ndio useme I think sasa this is the right time for me to write. Juu sasa ukiniuliza hata zone ya Luna, now that I think about it, unajua nilikuwa nimeachana na dem nikiandika Luna, lakini hiyo song hata ukisikiza hauwezi tell right here and niliziandika the same time, like right iko na nini to do with breaking up with a girl, unajua. Like ni songs zilikuwa always hapo, but maybe sina discipline ya kuitoa that moment yenye na feel, maybe nangoja an outward force in hit although niseme ni therapy, nilikuwa na feel uchungu, so nikaketi chini nikaiandika. So nimekuwa nikicapture from na nimekuwa nikisikiza hizo songs back to back, songs zenye nimerecord out of kuborrow from vile na feel at that moment na zina sound poa. Yeah, sometimes una feel kama una feel kila kitu tu ni mbaya, you write about it. Kama una feel kila kitu ni poa, you write about it, yeah. And then kuna hiyo kukua nikijibu dofa I think ni ku-express uniqueness yangu na kukua okay nayo, like ku-express uniqueness yangu. That's who I am, like napenda watu, napenda kuinteract na watu, na ni ngumu sana kujidistance na watu ati niseme sasa ati najiondoa. Nilikuwa nakwambia one of those comments zenye nimepatana nazo zenye ni weird. Man, unafaa kureact aje msee akikwambia you are too humble? Since when kukua too humble ikakuwa kitu mbaya ama kitu notable mpaka una feel comfortable kuambia msee? Najua like ama ni extremes. I think extremes zinakuanga notable. Kiwa so kulikuwa na hiyo kitu yenye imekuwa ikifeed fire yangu ni out of kuinteract na wasee. Mi born in a ghetto, nimegrow ya up country, so energy hizi places zote ni kitu na relate, like napenda kuvisit places na kucheki vile watu wanaishi hiyo place. So ni ngumu sana mi kujidetach na watu, na niko na mabeshte across ages zote kutoka watoi all the way mpaka the elderly.
so ni ngumu sana kukuwa ati si relate na struggle za watu. Hiyo kitu inani keep grounded. Yeah. Romi the griot. Sasa jumongelea Luna, there is this comment that nilipata kwa an article ile Romi Swahili talks fungu la 10 and being a writer. Unakumbuka our conversation over tea and mandazi? So the person said, najua nimecheki article late but ni worth it. Mi ni former student wa Romi and there is so much to say about him. Kitu muhimu ni vile amenisaidia kugrow especially in writing na vile na view kila situation. You're a great writer. Fikisha regards zangu. His music is power. Kwanza Luna. That is from Monica Chege. Sijui kama unamkumbuka. Unajua umefunza watu wengi. Najua umefunza watu wengi sana. Kumbuka hiyo class ya 2017. Resume. Resume. Do you conclude sasa? Do you consider the album a classic? Hiyo ni album poa. Too humble. Classic inamaanisha the same thing na masterpiece ama ni vitu mbili tofauti? Acha kugeuza hii story. Na consider kama masterpiece. Juu Ilimueka master of pieces. Okay, inaweza kwa swali ya doa kujibu, swali ya classic hajajibu. So ni classic, unajua classic. Mi tumehavia conversation about classics. Nini na making album iko classic? Ni the fact that iko incomplete. I think tumesettle on that. Ni juu iko incomplete na as much as umeipatiana kwako umefanya the artistic part, kuna part iko incomplete yenye inaenda kuisha kwa the mind ya msemo mwenye ana consume. I think hiyo ndio kitu inamake iko classic. As far as classics go ni your replay factor, unajua the fact that it's something I can always go back to. I can always go back to and unajua, and still in a way relive the very first experience of it, you know. Yeah. Mimi na feel yani ni album inanipea hiyo. Like every time I listen to it, I'm reliving the entire. Iko na replay value. Yeah. But as far as classics go, yeah, may consider classic. You know, ni arguable of course because eboja isikiza. Ni subjective. Ochuka. Kina. May consider masterpiece. Ni classic. It's a subjective. That's a no. Ochuka. Do you think a classic could be used interchangeably in a masterpiece? At some point, yes. I also don't think at so. Some point. I also don't think so. Yes, at some point. Maybe at some point. Yeah, there's an interface. And the interface is, you see, you as an artist, if in all honesty, you could drop the modesty and the meekness, you know your favorite works, and they could be very subjective to you as a person. Yeah. But I think in the end also these things inverted, your work ceases to become your work when it goes out there. You understand? So my experience, Tra's experience, and that you could see from how we were recollecting on the album. We have very different perspectives on it, and some we share. And so the dilemma is how do you determine a classic? And where do you draw the line between it being a masterpiece and being a classic? For me, if we were talking about Kenyan hip hop as
or just an outfit or a genre or just a topography of musical journey, I think it is a classic for me. And it also shares the same category that it is also masterpiece from you. I view it as so. Yeah, I think the element of masterpiece inakujia out of the artist knowing that it's a decent art, but the artist not having made an album yenye angetaka kukuwa amemake. Juu, I think I'm yet to make a classic album. For me, I feel. And then nakumbuka nikisikiza Royce, the series of mixtape, Prime, Trust the Shooter, akisema I'm not living without a classic, and then Book of Ryan in a drop. I think artists pia najua when an album is a classic ama not. So I think you hapo ndio divide inaingilia ya masterpiece versus classic. But pia is interesting vile unaiput juu pia consumer pia kuna view yake. Kwake anaweza kuwa unajua si tunaiona in terms of the making of the album, vile ina sound, in terms of uko na references mob wewe kama artist creator. Lakini fan akisikia yeye anasikia ni hii ndio hii kitu yenye nasikiza na mimi naniongelesha hivi. So it's an interesting divide. Your masterpiece classic. Karibu sana Joseph. Shukran. Okay, so kuna point uli mention about Black Thought, so not that much related. Kuna phrase ilini hook to Black Thought sana, anasemanga in anthropology, maybe umesikia. In anthropology, the student studies the study, but now it's time for the study to study the student. So question yangu ni, okay, hata sitaki kuuliza like who's your favorite MC, etc. Nilikuwa nataka kuuliza like, okay, I have like two questions. Nilikuwa nataka kuuliza, do you feel like umefika place, una feel like accomplish enough na craft yako, like una feel umefika hiyo like prime peak yenye una feel uko satisfied na whatever umefanya, whatever umeachieve, whatever the number of people manage to kuko accessible to wasi wamekusikiza, do you feel like uko fulfilled as of the current state ama bado there's more to do? And then the other question would be from the album, what would you consider the masterpiece of the album? Like, what's your favorite track? Kama unaweza rank, so to speak. Your reference ya Tariq Trotter ni Streams of Thought Volume 1. Sindio? I should think so. I think ni kwa Streams of Thought Volume 1. Yeah. Unaweza zijibu. Romi, me I wanted to say not tofauti, but a masterpiece. Nikipatia mse anataka kustudy hip hop, naweza mpatia Romi knowledge na mashairi and be like, this is one of the things you can study. I think classic pia inakuanga na an element of mass appeal, like ina capture so many people in terms of whether it's good or bad, but inakuanga na hiyo, maybe tuseme Lauryn Hill, Miss Education, iko na all elements, kuna rap, kuna music, kuna, so naweza sema I think Romi knowledge na mashairi kuna hiyo preciseness ya kalamu yako and the way that you're putting it together, na vile umesema masterpiece, na it's something that can be studied and be like, this is an art. Kuna so many artists who are amazing, but huwezi sema, oh, this is a classic in the sense of semekani, I can't. Even Ilmatic iko na hiyo element ya mass appeal plus the lyricism of it all. Me, I think now vile monoki grow, you can make like that classic enye utapatiana the same Romi and still capture like a wider audience. So me nitaisema masterpiece in the sense that good could be better, and there's, as in Romi ajaisha, like there's still more to come. So in that sense, it's a masterpiece. And then classic najua zinakam. Na nimesikiza vitu zingine hapo, acha tu. Yeah, I've always wanted to have a conversation, a classic Kenyan albums.
na Kenyan hip hop albums with people, so ni poa that tuna have na we will definitely expand on the same. So kuna hayo maswali, are you fulfilled na masterpiece of a track from the project? I was talking to one of my friends about vitu nimelana art. For a time nilikuwa ilifika mahali nikafeel sitaki kuongelea art, like the discussions zenye si you have about art, the creative process nini. Si politics really, juu ukiona passion yenye watu wanaongeleanga vile wana create man ni personal. Unajua ni so mimi nilifika mahali nikafeel sitaki kuiongelea, na si ati sikuwa nataka kuiongelea in the sense that ni kujitoa ati sasa natafuta frontier nyingine. Yangu ilikuwa out of kufeel art anytime nikienda kuidescribe, ilifika mahali kaanza kufeel ni kama hata sina words. Najua words haziwezi capture hiyo experience yenye una feel, especially vile tulianza kukuwa na session Nax after Antidote, tumetengeneza creative space, and then sometimes unaangalia room hivi uko like what, asi wote wamekam juu ya kitu moja, and then unajua inafikanga mahali kupatana as a crew inakuwa ngumu. Ni ngumu sana kucapture so many people, ni kama kucapture lightning in a bottle. Ni ngumu yani kuifanya twice. So ilifika mahali nikaona inani rob off hiyo kudescribe art. Kuna kitu ilikuwa inani rob off, the fact that sometimes unaweza kuna take center stage kujaribu kudescribe art, kuna experiences una hata sometimes ukistick kwa kona ile siku yenye ufeel hata kuongea ama umechoka ama umelala na watu wana have conversation, unapata uko na experience nyingine yenye ungepata kama ungekuwa ukiongea, you know. So in that sense nikakam kunote unaweza kuona pursue art, na I think the only way unaweza pata language ya kudescribe art yako ni kuipursue through hizo vile inakuongoza. Kuna feeling umetranslate into music, hiyo music imeinvite something into your life, umework, uko hapo ready kucollaborate na hiyo kitu, you know. Na hiyo consciousness yenye ma artist wana tap into. Kitambo tulikuwa tunaonanga ni kama ilifika mahali ilikuwa humbling kwangu vile art ilianza kujifanya, the fact that unaweza jaribu kumake effort, mseme leo tuko na session, si Josefa kwa hapa, si track kwa hapa, si to book studio tuende to record, and then mtapata wasi wameenda huko, wasi wamepiga story, wasi wanajaribu, yani kuna vibe tu, vitu zinapitana, mnajipata mja create vile maybe mlikuwa mna expect, and then kuna ingine time tu mmechill hivi, hata setup haijafanywa, wase washaanza kudunda, and then mshaanza kurecord, mshaanza pata by the time mnamaliza kurecord hata mlipata mko na maskit, yani nika imejifanya, you know. So hiyo journey wakati una follow art, I think art inaweza kukuongoza until you grow into it so much mpaka ikupatie language ya kuidescribe, you know. Na nilifika hapo hiyo place ya kufeel wordlessness, kuinteract. Ukoona kama man hapo kwa studio, and then ameka beat, and then anakuuliza hii song tunaandikia nini, ndio nashindwa kama sasa utaambia kama nini about kuandika ngoma. Kulikuwa na hizo vitu zenye alikuwa ananiambia about akisikiza Let's Get Free, alikuwa 19, niko 19 nikisikiza Let's Get Free. And then mimi nikisikia hiyo ngoma niko 19, and then ilikuwa ina resonate na nilikuwa imestick na mimi, so nilikuwa na maswali mingi za kuuliza kama, and then napata hii journey ni kama part of it, ni unaweza enda tu far, ukwe lyrical, ukwe mnoma, ukwe, but I think the journey back to yourself, kama vile Joseph alikuwa anauliza about kukua relatable, I think niko hapo kwa
si ati na try kukuwa relatable, but nimeona music yangu ikiresonate na watu. Kuna watu wananipatianga feedback, kuna watu wameon lyrics, but I think every time nikijaribu kusimplify art yangu ati nijaribu kusema ati nataka kuappeal kwa watu fulani, hiyo kitu ifanyikangi. So na ikifanyika, hizo mangoma zenye watu wanakuanga wamerelate nazo ni ngoma zinakuanga tu zimefanyika bila mimi kwa intentional. Nasema sasa nataka kumake ngoma yenye kila mtu atafeel ama atajam nayo, unajua. So I think nimejipata hapo already, nimehit hiyo mark ya kuwa relatable na nimeifeel. But as an album as a whole niko yet kufika hapo, like to make album yenye inaongea language ya kila mtu. Juu as for now sijui language nyingine isipokuwa hiyo art, juu ndio kitu yenye nimekuwa nikipractice for years, na hiyo ndio language yenye na express, na ndio naitumia kama navigation kwa life yangu. Sometimes najipatanga unaza ribu album, umeandika album poa, ni relatable, lakini kuna baadhi zingine tu zinakukujia tu mbaya, yani feel kumadama rap ama unataka tu kusema kitu yenye iko out of pocket, yani wewe juu ndivyo ndio una feel. So sijoma ni kitu mtu anaweza achieve ati kusema ati album iko relatable all through, but na get hiyo from the masterpiece. Street Justice, Alfajiri. So two or some stories, some anecdotes rather. I think 2 months before album itoke, so this is in August 2015, nilikuwa LD na nilikuwa na a chance ya kulink up na Romi. So nilikuwa na stay with a friend, and one of the days nikapigia Romi nikamshow niko LD tunaweza patana. So nikaenda Moi uni, nikapatana na Romi, niko kwa room yake, nilikuwa na Mulo kwa room, and ilikuwa my first interaction with the album. Na kwa room alikuwa na a chart ama nila paper ya yellow, na alikuwa ameandika sequencing, alikuwa amejot notes za how the album itakuwa. Hiyo ilikuwa my first interaction with the album. Then nilipata my copy in November 2015, na ilikuwa kwa show ya msee alikuwa hapa ali, show ya Goofy na Rix. They had a show at Mada, walikuwa na show Mada kwa church fulani called Beneath the Skin, and Tra alikuwa anauza copies, alikuwa na copies za RKNM, nikachukua copy hapo, and hizo copies za kwanza zilikuwa na nini ndani, booklet. My name was there. Yeah, ilikuwa. My name was there bana. We need those jina yangu ilikuwa hapo kwa credits mahali. Actually hata nilifikiria asante kwa kusupport msanii. So so during your time my idea was not to talk to you when I got my copy, because we used to talk a lot. So your time idea yangu ilikuwa nisiongee na wewe ndio nikuambie naandika review. Sikuwa nataka ujue naandika review ya hiyo record, na sikuwa nataka pia uniambie anything kuhusu. So nilikuwa na copy yangu November. I played that album a lot. To date it's one of the Kenyan albums that nimesikiza sana. Yeah, true. So nilisikiza sana. Then in December, a month and a week or so later, nilikuwa Coast your time, I wrote this review in one sitting. The first review ever in 2016. Niliandika in one sitting. So nilikuwa nimesikia the album so much to a point nikiandika I wasn't referring to the album. I sat sequencing, and then kitu crazy nakumbuka ujamaa mi nilikuwa naandika song hapo on the spot na record, alafu inaisha. Clyde time fulani amenihit hapa na niambia check email. Manze nimepata amecompile hizo lyrics zote, alafu ananiambia ati kama kuna kitu yote ya kuchange ama ya kuadd word. Manze naangalia hivi document 15,000 words na ni flawless. Like hakuna kitu ya kuongeza, hakuna kitu ya kucorrect.
So na agree ukisema ilikuwa one of the albums zenye ulisikiza sana. And then tushikwa na wewe tukizushiwa, nikizushiwa na watu wanasema ati nini unapatianga Clyde anakumarket sana. You know, Trust said the same thing kwa our anniversary. Alisema the same thing that because nilikuwa type lyrics za verses on FB. Sasa kuna mse alicheki akaambia Tra manze nanga kuna mse fulani post lyrics zako. FB manze. Ningekuwa na fan kama hawa. And then kumbuka the very first clash yenye tuli have na our legendary artists. Kumbuka mara ya kwanza kutuchukia mpaka tunashindwa man, ma legend wanatuchukia. Walikuwa nasema ati tumekataa kushare ma fans kama hao. Ati ni kama tunachukua all the shine, all the glory. And then unaangalia kitu yenye umefanyia umse, hata sometimes hata ujuu umse anapostingi tu vitu, anapenda tu kupost muziki yako, anasikiza, and then mse anasema ati sasa ubaya wako ni vile unakuanga selfish. Na nitakufanyia diss track. Nyinyi ndio ma gatepack. Nilitangwa gatekeeper juu ya mafans. Ndio mafans. Ati wewe ni ma gatekeeper wa mafans. Au shame mafans wewe ni gatekeeper. So niliandika, sat down, wrote the review, and then nilikuwa naiandika kwanza kwa phone, then naandika draft kwa full scope, because hiyo time nilikuwa naandika sana on Facebook, then I'd go type it, then ni save as a private note, then niende kwa cyber. Sasa nimalize kila kitu. So the draft of that nini of the review. This was the review, the first review. Yeah, the project. Bwana cameraman, unataka kuzoom kwa Romi knowledge na mashairi. Niliandika bana. So this was the first ever review. So niliandika in December, and then nilishare in January 6th, 2016. And then the lyrics niliziandika in 2018, listening to the album over and over. The idea ya mi kuandika lyrics pia ili come from mi kutaka kuanzisha a lyric website ya Kenyan music. So kuna a number of albums that I sat and wrote lyrics for from start till the end. I wrote Etraboli, Old Roads, I wrote Yours, I wrote Mudhoni Drama Queen She, I wrote Flo Flani Skilled Tape. I have those documents. And the idea was nilikuwa nianzisha lyric website. Mbona ulikuwa unaandika na penseli? Napenda kuandika tu na pencil for some reason. Sana your time. And even with the lyrics, interestingly, time nilikuwa naandika sikuwa nakumbuka that nilikuwa obsessed na lyrics sana na hip hop na kutaka kujua meaning. So ningeenda cyber rap genius kuangalia cyphers za majuu, what the references are. So nilikuwa napatanga moments zikiwa na lyrics mahali kani wewe umeshare snippet, I used to write them down. So asikuwa nakumbuka, unaona kai singemwandikia love letter nikitumia bedsheet car pages, nilikuwa na a part that you had shared on Facebook mahali nikaiandika kwa kitabu. So nilikuwa na parts za lyrics na pia verses. This is black hole. Nilikuwa nimeandika mahali kwa kitabu some time back. Nilikuwa na verse ya Traboli pia ya verse yake na Kiswahili. Hip hop kwa mishipa, anga ni za giza, navuta taswira nikijenga picha kwa fikira. This was kwa THC. I used to Black Rose. Mna act ni kama mjuna ni the skeleton, and hold the skeleton key bitch. Favorite ya Dofan. So ilikuwa a certain obsession. Mungu Baba. I had Mungu Baba verse 2 on here. So it was an interest, an obsession, an idea ya kustudy. And favorite ya Romi. Alfajiri. Ilikuwa interesting kunini. Tumalizie with your final thoughts. Imekuwa jani. Yeah man, na appreciate the love yenye album ili get. Nikisema ni volume 1, hopefully itafanyika volume 2. We keep creating na kuna so many unreleased projects zenye zina come. I think
sometimes nilikuwa nimeanza kufeel kama vile na sio feeling yenye alikuwa nayo akisema every time watu wakimuona wana have hizo conversations za ilmatic mpaka alikuwa na wish anaweza distance nayo. Siwezi sema nimefika hapo na knowledge mashairi but for people to appreciate kitu kwangu ilikuwa ina feel sketchy nikicreate na kuipatia form hivyo. Yeah, na appreciate sana, na appreciate the love, na appreciate your feedback na imekuwa kifeed fire yangu. Yeah, nashukuru man. Dofan, Ochuka, Kina, Traf, Redi Ndungu, hizo feedbacks za wase wote huko nje. The communities ama fans wetu wenye tunafikirianga ni implied sometimes wanakupatia listens, wanakupatia spins, wana pass the music, wanashare na watu. Na appreciate nyinyi wote na sincerely yours tukiendelea kucreate yani. Na pia kuna vile na feeling kama kuna watu kaa wewe na Ochuka. Kulikuwa na ile msimu mwenye alikuwa amevaa glasses, alikuwa every event ikitokea kwa news unapata alikuwa hapo kama eyewitness. Nimeanza kufeel kama si wamekuwa kwa life yangu yani. For every event yani ukidescribe mpaka umedescribe hiyo manila paper nimeiona man. So na appreciate, unajua ni kitu wezi pata tu hivi so si kitu tuna take for granted yani. Yeah, and thank you for this sit down anniversary ya saba. Until your next appearance. Unajua niko na ngapi za kuandika? Niko na kwa hii room niko na kaa 4 ama 5. Romi, Knowledge, Na Mashairi, a defining album for Kenyan hip hop, a defining album for Kenyan music, and a masterpiece as tume agree na tumekonka, an album that kama hujasikiza and you're watching this, sijui umekuwa happy for the past 7 years, have no idea, but an album that unafaa kusikiza. Can people get copies? Yeah, copies ni actually nataka kuirepackage tena for people like you when you wakupata the booklet. Niliget but sasa kuna best yangu alikuwa anataka nikampatia hiyo as I waited for another copy. Unakumbuka? So kuna best yangu alikuwa anadai. Yeah, inakuja. So if they want nini soft copies, can they where can they get you? Soft copies of course ziko available right on the go, just hit me up. Naweza kusukumia kwa email and then tufanyie transaction, but hard copies ndio zitateka while but zinakuja. Tafuta Romi Swahili kwa mitandao. Asante sana for being part of this conversation, the people in the room, the community. This has been a 10-hour conversation, but this is what we do at Sanaa kwa Sana. We just talk and talk. If you're watching this, asante sana for taking the time to engage with us, to ambie your sentiments regarding the album, your experiences with the project, and any other thoughts you might have kushare na sisi kwa comment section. Tutashukuru sana 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 on this 7th anniversary of Romi, Knowledge, Na Mashairi. Shukran. Experience ilikuwa open na college na wasichana rembo wengi walitafuta good conduct tukapoteza lengo. Hapo ndani nilikuwa mgeni, hakuna mtu tulijuana, cautious from the start, juu hapa nilambovuana, malpractice kutrip down for na demands cutting, culture dirty through God, niliamini nitapita katikati, siku orientation alitembea mbele yangu kwa hallway, msichana mrembo, acha nimwite obsession yangu, juu always alikuwa all over kwa fikra zangu kama ushaganja, dream at work nikalipuliza spell toka kwa kiganja, ningelalaje na mother fantasy alikuwa kwa macho, utanielewa kushapata gravity crash kwa life yako, haku sweep off my feet, ali break ground nilikanyaga poetry motion.